You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative TikTok etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanya-Uganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face yivule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. Bannayuganda bannange, mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19, tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative TikTok. Real issues, real talk.
olaba the mighty drive ye program yo ebeerawo buli lunaku okuva Monday paka Friday essaawa ebeeremu ey'okumakya paka ssaawa 3. Olwaleero mu studios ndimu ne Mukose Arnold Anthony gwe ngenda okuba nti nkola naye show y'olunaku lwaleero naye ng'ate guest waffe ye Mukeze akwata obudde yatuuseeko dda omwami Tumuhimbise Norman yatandikira eri mu Jobless Brotherhood ate najja anafominga social movement gye bayita the Alternative Uganda. Tugenda kubanga tutunuulira role y'aba activists mu kukyusa community bo tubamanyidde kujja bakuba emmeza kugamba babasasula akasente ne bagenda awo ku street ne beekalakaasa ne babasibayo oluzira weeks 2 ne babawa bbayiro ne bakomawo ne bali akasente kaabwe. Tetumanyi oba akasente kaba kavudde mu gavumenti oba ebweru eyo w'eggwanga nga President Museveni we yagamba nti when I mean foreigners I don't mean Chinese or Indians ngamba bali eri abazungu. So agenda kubanga atunyonyola why do they choose okugenda ku streets okwekalakaasa babasasula bagenda ko passionately nga teri abawadde kasente era bo bayimirirawo batya activism bagifunamu batya kasente. Is it a business ogikola bukozi nga tufunamu kasente bwe bate bakofunamu kasente? Why do they engage in it? So munange gwe atana twegatta kumukoberiza twegatteko page eri the Alternative Uganda on Facebook ugenda mu account yo search engine tekamu the Alternative Uganda ugenda kubanga ate yo tufuna bulungi nyo like the page and follow us ugenda ku live video wansi mu comment section ugenda kubanga ate yo tekamu ekibuuzo kyo ugenda kubanga nkisomera omugenyi waffe ate akikoddemu mukana akaseera kampe omukisa omwami Mukose ababuuzeeko then ayanyirize omugenyi waffe mu butongole. I welcome you to the show once again. Yes, kodeyo bakagwa abakateze ebiweito tuli basangavu lunaku luyaka kibumba abaire mu kalamu gye tuli yaikiriza buche mbakubiriza nti bana covid akaliyo covid gairala munaye mu ngalo n'amaadhi ne sabuni iwana obusobozi bwa sanitizer bambigezaako iwatasobola basoga banange tukidde kalamu nti mumwidi walaji wala jono timumunwa emandule timujinwa munaye mungalo ekolo mulimu omukalamu bona mungalo kuba nono sanitizer omutuufu ali mu ebitundu kumpi 9 ku 10 oba 9 nga walaji so kyo kitegeeza nti bona walaji mungalo akawuko bokaisi so basoga banange mbakubiriza bana Uganda banange abawulira olulimi olusoga nti munabe mungalo covid akaliyo amakubo kamala ati tujaga bitamu ino lwakaire ayinga Lord Mayor Elias Lukwago isabiri obasalongo oyo bwazibire webuwunire nga ebisigaire abamwesimbyeko bali sikambulu ngembulu emaze okusimba enkumo mu itaka so abasigaire tibasobweire kukitola mu itaka yabanga abagangwire so embulu oba engabo ya Kampala nga bweyeyeta yasigayize entebe so kamala ayinga bitundu bya Masaka nope yayoyire biyole ebitundu ebisinga ngani bulu bwe yayoyire ebitundu bya Eastern so ndoza bitobe bitambwire NRM yagabana ebitundu ebisigaire okuba gandi yali opposed ayinga bitobe biri nga bakobyo tulina omugeni wa ifulwa lero Norman Tumuhimbise nga ye mukumbania oba omukwanagania owekisinde kya the Alternative Social Movement. Tukoma mu Luganda abatatagide lusoga mu Lusasi nayo munange omusayi bagamba mukwafu okusinga amazzi so nange kati mpiseko mu lusoga eyo mbalage nti nange najenva omugenyi waffe Norman Tumuhimbise ono nga ye mukwanaganya wekisinde kya the Alternative Social Movement. Alternative Social Movement kyatandika nga the Jobless Brotherhood mu mwaka gwa 2016 bembaserabidde mu mwezi ogw'omukaaga awo balumba parliament n'obubizi bwa yero yali nemukwano gwe muganda we Mayanja Robert nga wakyali mu Jobless Brotherhood ne bakuba security ya parliament n'olwaleero omuntu yakyewuunya bayitawa ku security ku misanvu ku check points za parliament okakkana
nga bali ku kizimbe ekikulu ekya paalamenti y'eggwanga nga buno n'abagooca bwe bali basize kala ya kyenvu eno nga bagamba nti yali ekiikirira ekibiina ekiri mu buyinza okukakana nga paalamenti eyimiridde ng'abantu buli muntu yeewunaganya engeri gye bayisizaawo naye bano ekyabatula mu paalamenti baali beemulugunya engeri paalamenti y'eggwanga gye leekwatamu ebintu nga bagamba nti bano balinga mbizzi ezidda ku baana baazo ne zibalya so okwekalakaasa kwabwe bali balaga omulugube obulyake obunanfuusi n'obubbi obwali bweyolekedde mu paalamenti y'eggwanga simanyi oba kyali kituufu naye bo baali balaga mu ngeri eziri peaceful ono nno mu byobufuzi naye yali yeesimbyewo nga wa paalamenti omwaka gwa 2021 mu Bukoto Midwest emulengo ono nno yali ku kaadi yali FDC naye ebiseera ebyo waliwo alliance eyo naye neeyiika kirali kitegeeza nti Uganda wano simanyi oba alliance ekyakola oba tekyakola oba erikola naye bw'ati bwe yali ono nno muwandiisi wa bitabo alina akatabo ke yawandiika ne kamuzaalira lenya oba ne kamusuula mu ntata okakkana nga ono asibiddwa okumala ennaku kumpi 19 naye byasinkana mu kkomera Halifax Lodge simanyi oba amugwamu activism simanyi oba yalya buli n'abanga takyagala ku street naye nga kyemanyike kitonotono ebimu ku bitundu bye ebyomubiri byakosebwa olw'akatabo akawakanya aka President Museveni kano bakayita unsowing the mustard seed yagamba nti Museveni yali agamba nti yasimba akasoko ka kalidaali oba mustard seed ono agamba Museveni wasimba nze nkusimbulula so kati kalike yagamba nti asimbula akaweke ka kalidaali oba unsowing the mustard seed kamusula mu ntata okakkana nga bamukuye mu kkomera era singa yali n'amateeka we eyagenda mu kooti ng'asaba kooti emuyimbule mulamu oba mufu nga tewali bukwakulizo bwonna oluvannyuma ennyo n'ateebwa naye agenda okukomawo nga si yeoli eyagenda ng'ebitundu ebimu akubiddwa atulugunyiziddwa tujja tuukawaawo tubuulire oba byamugjamu oba yamira oba bwe yali mu kaduukulu eyo ayina we yatuuka n'akakkana ono nno takomaawo trainer oba asomesa oba agunjula abantu mu non-violence movement building and activism okwekalakaasa okw'emirembe oba okubanja ebyammwe gavumenti byasigalira mu mirembe ono atraininga ensonga kyolaba ebisa ebisinga bwe bagala ku switi oba ekibinja kye tulirabayo nti balwanyiganya n'abaserikale tulirabayo nti bawanyisiganyiza ebisongovu bo babeera ba mirembe totale kiba kitegeeza nti oba oli awo training zaawo abantu zikola so ono trainer international recognized nti mu Uganda y'omu ku batono abakkirizibwa oba abalina certificate training abantu mu kwekalakaasa mu mirembe oba mu kubanja ebyabwe gavumenti yebeegaanidde mu mirembe kiwaliise non-violence activism and is non-violent movement building trainer ono nno era trainer wa elective politics and transformative leadership era mu Uganda alina certificate internationally emukkiriza okutraininga abantu mu politics mu elective politics mu bifo ebyokwesimbawo n'ebyobukulembeze so wonna awo CV yenene naye lwakadde saagala oliba lunaku lundi atubuulire history gyavudde n'okusolwa leero naye lwakadde mbanjagala nsooke muzeeyo ababuuzeeko mukakase nti byenjogera si bigambo bugambo si palapase si kusudiya naye mwali amugenyi waffe sanisa okulaba ssebo ekisooka kya byonna neeyanziza okuba nti nange muntadde ku mutto guno bagita hot seat so neeyanziza abaweereza ba Mighty Drive olw'okwagala abantu okutuwuliriza obulungi banensa banzijako masiki eno twongere okuttanya ensonga zino neeyanziza once again and for the English viewers thanks for you guys waking up in the morning and ensuring that you are with this team, the Mighty Drive team. I'm glad to also sit in this seat where it's becoming a hot seat. I've seen ministers sit on this chair. I didn't know we could also be hosted. Thank you guys for we need humbled. If the public and our viewers perceive it as a hot seat, then it's a plus, and we are so humbled. Good.
I've seen people tremble. I hope I won't tremble in any case. I will not tremble to answer questions. If you won't lie, because those tremble means they are liars. Thanks again. Yeah. I'm here to answer every question, no matter how hard. Yes. Wenyini awo tugenda kuba kasavu kanyama luzungu Luganda kuba tulina abantu bafa ab'oluzungu ab'oluganda n'abolunyankole tubaniza. So we are inclusive, tetwawula tetusosola mu ddiini oba mu bibiina byabufuzi oba mawanga. Wenyini awo twali tukumanyi nga omuntu radical street master buli ekinyigiriza eggwanga simanyi buli ake buli bwanguzi simanyi ministry ekoze bweti nga muvaayo ne mwekalakasa ku nguudo ne mwekalakasa ndowooza okukalakasa kuba kyasembyeyo bwe mwali mu munkinga oba bwe mwali mujeregerera okwekalakasa kwa president okwa the anti-corruption walk mwene muvaayo niyo mwe gye mwayita the real anti-corruption walk era okwakananga abactivists 13 bakwatibwa basindikiddwa luzira olw'okugezaako okwekalakaasa nga muwakanya nti President Museveni yali alaga nti yali atambula ng'awakanya obulyake naye nga mugamba nti ate ye mulyake asinga era ya promoting obulyake. Okuva awo wonna tubadde tunaddamu kufuna activity y'amaanyiko erimu ne Aris ng'eva mu Alternative Uganda. Kiki lwaki ennaku zino muli so silent ng'ate waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga tulowooze nti mwalya kuba ebiseera ebisinga batugamba nti mwe mugenda ku street muba muli ku sente ya muzungu oba oli awo olumu muba mulina eyabaguze muba kicuba ku mulundi guno kiki mwalya ebicuba byaggwayo nga tukyabalaba era tukyabawulira. Ekisooka kya byonna mukudu Mukose n'abatulaba teri kintu kyasize kunyiiza balwanyirizi baddembe nga kiboozi kyakulya na kumira kubanga bw'obeera eyo nga ng'oyiriba ne ng'ogoba kisitaani genda okomawo eno nga bw'okomawo ng'olina enkovu olumu ng'olina enkwagulo olw'okuba botaddeko esweta ng'eno ng'enkwagulo tebaziraba boovayo nga bakugamba ati akasitaani yatuuse nakola ki nakukyusa timing. So basically ne activism oba okulwanirira emirembe n'eddembe birina stages. Olumu obeera ne intro naye buli bw'ogenda ng'okula era nga wayogedde mu introduction yo nti ndi trainer kati olumu obaako emitendera gy'otuukako n'ova ku watandikirako abantu ne bakwa-identify nga balina capacities endala ne bakwongeramu obwongo mu bira bibadde okola so n'okyusa mu nkuba naye kiba kya mukisa ate nnyo okusanga abamu ku ffe kuno sikwefuuyira mulere okusanga nti omuntu akatinga cross nja kutuula mpandiike that's another format of activism street nja gigendako debates nga zino bwe mundeese ya mugilad era mulabye muti mu bantu mubadde mu Uganda yonna miliyoni ameka era olwaliro mulabye nti nze nsaanawo so basically obeera okatinga cross naye tosobola kubeera nga gwe buli lunaku era ne bwe kubeera kuyigga tosobola kubanga gwe buli lunaku obeera ojja kubanga ofubutuka nambwa olumu otega ekituula akita kituula olutuula olumu otega olutuula olumu ne mutega akamasu olumu olina akasuka effumu naye obeera ng'oli mu layini emuntu gw'ojja kubanga gw'oyigisa ffumu lyokka eventually ebintu bigaana so kisinziira era enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubu sometimes ekibeera. So kati lwaki musirise then bwekibanga mwakisa bukyusa amaaso lwaki musirise kuba gwe oli omu oli trainer yo balaba trainings basobola kola kyobadde okola lwaki ebbanga lyo mwaka mulamba tugenda mwaka gwa kubiri tegwali nnyo biriyo tali tubamanyiddeko nti ku street kiki oba street ekyakola. Arnold n'abatulaba ekisooka kya byonna bw'oba nga oli komanda w'eggye n'otegeera nti mu nsiko mu bantu badde balwanira mwaguddemu nnabe katugeze owengo tewandiyagadde kukwata majeego nga teganatuukirira mulabe ate gali ewengo ffenna bannayuganda bakimanyi nti covid teyakosa bantu economically kyokka naye naiba activists in one way the other tewandiyagadde wadde injustices nyingi obutali bwenkanya bungi mu ggwanga tewandiyagadde kubakwata tiimu yo ate ogikwate ogisacrificing ogitekeyo mu covid oba yeyiwe ku street kubanga byekalakasa bingi accountability za ssente bano abaami n'abakyala betwagezaako that time okubateeka mu kifaananyi ky'embizi nti ssente zibalya nyingi mu covid naye ate olwokuba waliwo covid ono ate oyinza kukwata baana ba activists bw'obadde ng'otraining ade bandyagadde nnyo obayiweyo tubalwanire obutali bwenkanya kyokka ate ne covid ate naye babakwate so kati nga komanda bw'oba nga osobola okusoma embeera ogamba mumanyi tukwatiriremuuko
because risks zikyali waggulu nnyo era nga tubenga tu training abaana basinga nti okola risk analysis notegeera nti kati bwewawaayo kikyofunamu tetwandiyagadde kukwata abaana 2 bagende ku street nga beemulugunya ate bonna bakwatibwa covid oba oli abamu bayifiireyo so lwaki kino osobola okukwatiriramuuko naye nga tetutudde era tukola n'okunkyazawo n'okuba kwennyini kati era mu kukola era kati bantu bangi era nsinga bangi abataayaaya ngaentegera enakoze omuntu yali ebuuzizza tulaba muyiwa abantu 30 ku street bantu 50 ku street bana abantu mubajjawa mubasasula okuba nti oli asiba omutima n'agamba kangende banteekeyo mbeere bumeere naye ng'abo nga balya obuvumu obwo mubujjawa kisooka kya byonna kampabulemu okay kisoboka nti waliwo because naffe ng'omuntu abadde mu activism ebbanga lino tuwulirayo abaana babagamba bakuba kicuba so neyo njegera yekicuba amanyi cuba yo engeri gyakolangamu ssente ng'epangisa ejje lyayo nerigenda mu Latin America eyo nerimamulako zi gavumenti n'ebirala kati wajja enjogera y'ekituba ne activists abamu babeera bampalaniraako nwaniraako naye olw'okuba nti nze mu butonde bwange n'endowooza yange sibeera na line that is why ebiseera ebyo tiimu yaffe yasuulako ne embizi ezimu nga zirimu ne kala ya bbulu ne green neza yero nga abantu abo bali bamanyi abuno bwana bwa FDC tebusobola kwogera ku FDC naye bwe yavaayo nekola ebitakwatagana netayogera ku ssente zebawali bawadde ababaka milioni 2.5 ebiseera ebyo netuvaayo nabo nitukola ki abaana abatiimu yaffe ne babasiiga kala zaabwe so nabwe ekityo tekiriko muno kuliko kituba at all it is about pain omanye bwa bulumi ye bosi wo kasitoba n'obulumi nebukutuuka ku busomyo oyo ye bosi wo okera kumanya tomayina kikutemba nze kyenkola kati nga trainer kutraininga abana bagamba it's up to you n'abayina rem tuwa traininga ebiseera twaddenga tukuyita ng'olaba trainings ezimu universities ezimu twazeetoolanga naawe oziraba nti obulumi kasaba batuukako ku busomyo bo beekoleeza bokka nga kibiriiti so tekiriiko musimanga bosi simangani twalaba okwekalakasa okukyasibye okemaka university fees must fall okwali okwakulemeramu abawala kyazuulibwa nti mwe alternative era gwe wakulemberamu okutraininga abaana abo yoga actually is marked as one of the best demonstrations that Makerere University has ever had nti bali bamirembe era ne bakozesa security ensobi okakana nga ate security yeetonze naye nga abaana basigadde bawanguzi mukola mutya okuimpactinga skills zino omwana nakwata ekyo kyenyini kyemubeetaagamu nasiga nga ali peaceful nga tulaba mu busungu obungi n'enyiika abantu babayiseemu obwali badde osuubira tumuntu akozesa obusungu bungi mu mbeera nakola ensobi ekirala kindi naprovokinga security naye tulaba ebisa ebisinga ate abantu bammwe ate bakola opposite ne baba so peaceful kyotasuubira neyanziza Mukose osobola okubeera nga olina driving school naye ku baana bonna bootendeka mubaamu oli ayinza okuba asobola n'okufiira mu kabenje lwakuvuga endiimu naye wabawo n'oli nga ye ate avuga mpola kati fesiera gyaffe tulisa nnyo mukuwa abantu skills naye ate okuziteeka mu nkola execution lies pure in their hands we are glad nti olumu bwe tutraininga abantu by the way ngera bwayogedde yuli tetutraininga abantu kwekalakaasa kankitegeeza tutraininga abantu kulwanyisa fugabbi n'obutali bumativu to show discontent every when it is there no matter where it could be so training abantu nga bo bagenda kulaga butali bumativu mu madini mu church ya pastor ngeja twala speed kyobo omuntu bwati ne bwati twala speed so basically our role as movement builders is to train people to believe in non-violent means because one thing I can assure the whole world is that non-violent means achieve they achieve. So Makerere, for us, we cannot say that we are fully part of the organization and the rest, but we are part of grooming and irrigating the ideas of young people so that they are able to stand straight and oppose the oppressor. As simple as that. And we are glad that at least for the alternative, I'm sure, it is on nazo demonstrations because zibadenga peaceful. Toya nkomuntu byasonza akagalo mugundi byasukumye mu police namukuba ekigo yamudusiza nakayondo. No, because we know the impact of violent movements and demonstrations. Gwe munafe atulaba njagala okutegeeza nti tulina studio line
osobola okubako bwoba tosobodde commentinga mu comment section enamba ya MTN osobola okubako n'obuuzaayo ekibuuzo kyo direct omugenyi n'akikuddamu namba eri 0789 017 145 0789 017 145 079 017 5 078 kuba kweye enamba ng'olina ekibuuzo kyo olina kyoyagala okumanya olina kyobuuza oba kyowabula ate omugenyi waffe tugenda katufuna bulungi mu studios omugenyi waffe agenda kubanga ate akuddamu butereevu tulina movement builder activist ate nga y'omu kwabo abasinze okuduumira street actions njagala atubuulireyo ani abafandinga mulina abateekamu ssente mukulu Norman? Answer ndowooza agala polite answer bwe agala nkulimbe waali njagala ekituufu okay lwaki waali kasitaba ng'omuntu asobola okufuna ne data we n'atulaba ku social media nti kati batukyazizza yaba bataddemu ssente ze kubanga ezo nazo za data n'ekyokubiri ebintu byetukola tebyetaagisa ssente because tetunagula political empire road abaana webekalakasiza nti oba tulina training school nga Kyankwanzi nti abantu tukitetaga ssente. What we basically do is coming and convince Arnold waliwo obutali bumativu niwe bwe buli tuukawo n'oli nti bukutuuse mu kasomyo oliwaddembe okufuna ekipande n'okiwandiikako nze mwanzi byennyeza ebiddiba oba mwanzi byennyeza covid n'okiwandika mbuwulira manera paper sente mmeka yasiringi 2. So to me that's a cheap talk to the public, I mean from the public and those blackmailers bo basuubira nti by the way waliwo activist omugemanyi gesigenda kwatuukiriza manya wano ali mu Sweden no sorry Denmark yomu kubakyasiza okuvuga motoka ez'ebbeeyi nukwambala obulungi kati mmwe abatulaba ne bano ba blackmail ab'ekiboozibozi nti activist alina kujjanga empale obina buli bweru simanyanga ina ayayuuya olubalu lwegolodde ina empale awo wetwagala okuva by the because how many people will you inspire nga gw'oli awo nawe weesobedde so basically by the way kintu kitegeeza nti aba activist balina kukola activist osooka ng'olina n'omulimu ng'okola nenga your role kati nze mpandiika obutabo buli mu Uganda bookshops obutabo buli mu bookshops babutunda naye akasente akavayo okwati numirirwa ensi yange omwana bwe nkawa mwana mugamba mwategedde gulayo manira kati awo nange nzimba neetaddemu ssente naye ate era ssente ziba zivudde ku oli yagula akatabo so maybe if that's the message that we want us to communicate but basically activism doesn't require someone to get a specific sponsor. I told you your best sponsor in activism is your pain. Get the pain, you'll run. Katulaba kati bwe bali bakuba namawulire emiggo nabalaba mu mwennyini Arnold namulaba ngali ku kabangali nibali bataddemu ssente gwetaga yasi muggo ogwo gukuza mu mbeera odda mu line so gwe obulumika bukutuukako ku musuwa ojakeera that's your best sponsor. Your best sponsor is the injustice and poor governance. Bukedde kumakya nkola ne alternative digital you have convinced me kugenda ku street bankutte bankasuse luzira for 2 weeks aba alternative solo akulowooza they can pardon me for those 2 weeks nenkomawo ng'omulimu gwange gukyaliwo baba bantu replace nze dda. How do you help those activists aba bagenze ne bakola activity ne bafiirwa emirimu gyabwe okutereezaamu notes entono zenakasomolako okulaba policy mu digital okukyapula teriiyo I would need to be updated but also olaba kiringa I think it's a two-way traffic waliwo organizations nga tezigenda kukukkiriza for sure era n'abaana abakimanyi ku bantu betukolaganye nabo tubabuuza ne tuwenga risks omwana katugeze baba katugeze nga ayina omukyala we yakazaala oba ayina omukyala we walubuto oba ye mulwadde kyekyo muteesa ku street so musobola alumu tubagamba gumiikirizamu gwe risks zo ziri waggulu gwezo ziri wansi ne munoonyaamu abantu mu ttiimu abatali nnyo fragile abantu bakolaki ne bademonstrating but also to say Farida ne Arnold n'abatulaba muleme kukwata kintu kya activism it must be street action. Here I'm already doing activism, offering me space to come and communicate. It's already activism, but it depends when is the right time to do street action. Mulundi ky'omulala omulungi ogw'okuwandiika oba ogw'okucommenting oba ku social media n'ebira so that all that is activism. Nanti abantu batunulira nnyo street action kubanga yekuba kerere nnyingi bwe mubeera eno mu dialogue zammwe batono nnyo muyita bali ba high profile bamugisha muntu bano batimaawo bano abantu abalala aba university students kati abantu wo wansi taba speaking nnyo tamanyi ne dialogue oba yabaddeyo nati bwe mukola activity eyo
ne mama nga ali mu katale asobola olaba abaana bekalakasiza Kampala Road basudde obubizi. No, the challenge is this. Nze omu between 2014 ne 2016 ndowooza singa bali bagaba midali nja kubeera ku front page amawulire ageni ne wakanduza gajjuza vaani yamwe kulw'okubeera ku street naye ebiseera ebimu bw'ogenda ng'okula otandika okulaba omugaso gwa organization sagala kulabika ng'akupa omuntu omu atera kikozesa naye kyekikuyamba nze nabeeranga ne comrade Mayanja Robert nga every now and again tukuli ku front page naye ng'ebiseera ebyo nga tuli babiri simply two of us, me and Mayanja, maybe a few other handlers who the world didn't know. Nayo genda okulaba nti tekina impact y'amaanyi ng'oggyeko okulaba ku TV oba ku mawulire ku front page kati nga tulina okuddamu ne twerowooza how do we rebrand and now go back and train nti ongambe Arnold ombuuze nti Norman njagala ompe namba y'omwana one of your members ekoboko kugambe okay a second I'm forwarding it to you naye nga that time I would simply tell you Mayanja Robert Mayanja ombuuza Norman Tumuhimbise nga tuli babiri kati I can authoritatively say we are entrenched in at least most of the universities and the whole country and different representatives in all districts. Nti kino kituyambyeko, but that does not mean because naffe tufumba mpola kati chenga musobola kwenda mu ddiiro ng'oluggi lw'ekiyungu lugali naye ng'olumu ono house helper bali mu kufumba caayi batereeza before you know it bwe baluggula bagamba obadde bateekateeka kino nga baleese tray kuliko cocktail kati mugirinde eyo cocktail tufumba ffe twetwala obudde bwaffe tufumba nga weturecruitinga so that by the time we now say enough is enough we indeed are good to go. Mukulu Norman, do you have full-time activists nga bo bali awo gwabwe batunuulidde activism wano government yakoze kino tuyiyiza kino ate nkubuzeewo you know full-time activism is this nti gwe for you dedicate your time onto not simply identifying problems but also providing solutions and alternatives you get so for me I will author a book that's another area of activism. I'll be glad to be hosted here. That's another area of activism. So there are those of us who are doing full-time advocacy. Just like you see lawyers. For example, I would take an example of Aaron Chiza and other advocates, Tegude Gawaya and others. They do full-time advocacy in defending defenders. You get, so that's their full-time. So by the way, to say there are so many full-time defenders of defenders. Yeah. So yes, the answer is they are there. Our studio line is 0789 017 145. Please call in and ask your questions. Our guest will be answering any of your questions. Just call in obuze. The number is 0789 017 145. We have Mukulu Norman Tumuhimbise. Tugenda katwogera activism in our second hour. Tugenda kutunulira akalulu akawidde bo bakalabika batya kabadde free and fair kabadde kamazima mwambya bakama yalangiridde bye bituufu so tukusaba beerako gwatana tweyungako. The page is The Alternative Uganda on Facebook. Go to your account, search engine, take The Alternative Uganda, like the page and follow us. Ogenda kubanga ate otufuna bulungi nnyo wansi on our live video mu comment section typing amwe ekibuuzo kyo gwatasobodde kuba simu. Type your question mu comment section. Gwa asobola okuba simu, please call in and ask your question. Bajja kwanga ate bakikuddamu botereevu. Mukulu Norman, activism eno nga tulaba nti temujumbidde nnyo baana bawala. Kati gwe tutunuulira ekisinde kyamwe ekya The Alternative Uganda kisingamu kubeeramu basajja. Buzibu ki obuli okulutinga abaana abawala? Terezaamu. Okay, kisingamu. Yeah, yes, right. Kisingamu aya. Right, kisingamu. I have the records. Ekimu ku nze ng'omuntu nga one of the founders of Jobless Brotherhood twafunanga nnyo amaloboozi bagamba kyayaka kino ekisinde kyammwe kiri it's not gender sensitive brotherhood lwaki mukiyita oba sisterhood oba jobless brotherhood / sisterhood kwekugamba nti mwategedde ndowooza tukole tutya tutereezemu tuteekeko okay the alternative tusobole okusikiriza abantu abalala b'enjawulo but this is what it is nti mmwe abawala for lack of another word and our viewers with due respect baboonoona nnyo okutandikira ewaka zino kala za muwala tewe tutuula bwoti toyimira bwoti muwala tayogera bwati kati netubanga naffe mugenda okusanga mu society okutereeza oba okuba recruitinga the same things nti bwe training abawala najja ku street neyeekyanga agamba ono nakapanka anaafumbirwani so nosanga kikaluubirira abantu naye tetutudde tugezaako okulaba nti n'abawala a girl child is also catered for because sometimes they are all specific
activities that a girl child can do that even a boy child can't do. And I wish girls would know the strength in them as a female creature. Nengeri police gye bahandolingamu yanjawulo okusinga ki abasajja. Naye kwakati ngammwe abakyala temunnalaba maanyi gammwe. Ya anti kwati bolaba demonstration y'abaana abimakerere saasira abo n'abalala bwe bali makerere ba Judith Zitinadukwago n'abalala nti it was stronger than when other activists come and execute demonstrations because they are given that respect as girl children. So for us, yes, it is true, but our policy internally is to ensure that we have a 50-50 number of boys and girls. In fact, if wishes were horses, like people say that beggars would ride, we would rather prefer having 70 girls vis-a-vis 30 men. Now here we're working hard, not us alone. Look at political parties. Recently, the Nabako cabinet, and this is with due respect, cabinet here, people's government, I was shocked. If you looked at the number of women that were on the cabinet. But this, I think, it's we were trying to work hard. It's gradual. The beginning of Chakumacha, Chilinga Bonabuza, they were right was a Nabala, my dear. Sometimes it's very dog. I made a cartoon. Nega nothing today. Too late. I want to know Sawen a skilliza. Wanga bawali bisere batugamba nga twali recruiting nga nze nasobola okusula embizi bannange nze nasobola okuba omupoliisi tugamba si yakuba omupoliisi ngumi tetuli mu wrestling eno gundi group yaffe aba wrestler ate banga nze omusiraamu ninga very good kasinga n'omusiraamu neke nyini nekati ng'osanga omusiraamu tugamba omusiraamu ategedde wahaba yambale tubalina mukimanyi bannamawulire mukimanyi tulinamu ba members abasiraamu ate musooka hamisa akubuzeewo nitakwata ate ku kigoddo kya mbizi bakwata kamu n'abagoca n'akawalawala park parliament naye ate bakwata Norman Musoke Hamisi oba Farida Bikobere oba musiramu mala aja kwita chipa ya mazzi. That's his contribution. So biko chakula kati baba irunga basira beka kasabaina kugira kustakbiri sija sola kubata kibiri tuzimanyi naye ate bakwata Hamisi solo muletera ekidonati mukomero basobola okumweyimirira tekibeera haramu haramaini nga basanga Hamisi aletera ekitumbu weruzira abakoseza ki mwazi Mungu Munyazi Mungu. So basically that is it. Nti era nga training omanyi mu biseera ebyo fe nga tetunajja wano abantu kwechanga bekalakasanga naye there was no specific formula nga nebwe ekyo ebisinga tebyawanga nnyo budde kutendeka abantu tebalina kukola bye bakola kati fe katona natuyamba natuteekako ekisa nti bwe twagenda ku parliament ne Mayanja tufuna abantu bangi international organizations n'abalala nga boba experts mwetu okututraininga nikatumanya nti ono musiraamu asobola kuprayinga role ki nti eno nti ono muki ono muwala asobola kukola mulimu ki bwati nti ono alinako obulemu asobola kukola mulimu ki asobola okujja mukoti nakuyimirira so tutegeera that is why mu kwekalakasa mu kubulaga obutali bumativu kwaffe nga ekisinde tetuyinza tubeera nko mu kkooti bagamba bagala beyimirira nti bannange munoonye omuntu nedda byonna bibeera mu system agenda okweyimirira agenda okuleeta amazzi agenda okukubira looya agenda okukola kino olooya ki so nekijjawo okuba nti abantu beemulugunya kubanga bitwabibulanko naddala nnyo mu biseera by'okutuwaaka n'ebiseera ebirala nti abantu ng'olumu basobola bambi okubeeraawo naye ng'olwokuba nti babasukkako you are overwhelmed because of slightly poor planning and this is with due respect because we learn from mistakes and our history nti babayigirako noma nti kati tugenze lawyer kyagenda okubeera mu musango guno banakwata abaana abiri sente za bezi zigenda kuvaawa tetunnamanya naye zo zinalabika kati nedda kati musale ku namba sindika 10 kubanga tumanyi nti z'ababeire z'abaana 10 zijja kulabika okusinga okubayiwa nti gaki oyagala kinyumu bunyumu tukube front page ne page y'okubiri n'eyokusatu paka pages eza sporting nga ffenna baliyo naye abaana batuke mu kooti bawulwa bayimirira bawulune sente ekivaamu ki omulundi omulala tagenda kujja kubanga temweteekateeka mu kusooka ate activism just like any other activity you must be nga weeteeseteese bulungi if you indeed want to create some impact. That is why for purposes of clarity kyantwalira at a personal level emyezi egitaka wansi emyezi 7 nga nekanya palamenti yammwe era we twabakwatamu tubazingiza paka kati kyatubatwalira obuwumbi 36 billion obuwumbi 36 okwetereza okwenyweza agambe kisana bayizo tusobola okulumbwa because it took me time to organize and plan for them. Wenyini awo omuntu yeebuuza kuba understand you are a trained security personnel. Security personnel while training dwako on our resources. Training data. But change manyi information nina nti while training dwako kabalye
era mukuba basirikale abakuma Queen bwe maserabidde n'akalulu ka 12 mu nani byanga biganyo muchogamu mwe abasirikale abakubanga abantu emiggo abakwatanga abantu emiggo tulowooze nti ekyakutwala ogutraininga mu police kumanya weakness ya security nti oba oli awo wamanya nti olumu olumba parliament oba it was fate and by coincidence nti wekanga olumbye obitiza security ya parliament okuba nti was successful kye kyakuyambako okuba nti wamanya loopholes ezali ku parliament by then. No, maybe to take you back to maybe that syndrome obulwadde ndowooza mu baana abasinga ekisooka kya byonna singa abazadde bo babeera basirikale b'amagye okulu ina syndrome eyo ogamba nawe oyagala kubeera nga bo. Njukira in senior 1 mu 2021 mu Bombo Army kazini would come and say you guys temufuka ba scout mulina okubeera b'amagye like just ngaffe kasonga bat motivating us so ogenda okula nti oyagala okola ki oyagala ogende mu magye nawe oyagala okukwata mundu but at a tender age nga naawe olaba ndowooza okwata mundu nobako kyokoire eggwanga lyammwe kyekyamakulu kati si kizimu for lack of another word ekibeera nekikubeeramu nti kati 27 ngenda okulaba nti waaki najagikwatako oba weeks 2 oba kizo kwe kubeera lured for lack of another word into joining the police and I should be saying I was one of the pioneers of the Kabadia Police Training School under Kawes that time before Kafero came on board. And of course, which has been in my book, the reason for which I left, and to be particular, it's because of the corruption indeed and mismanagement of the institutions of this country. That every when the trainings are about to get done, they chop some of the people off and replace them with their own. I was telling people, and I wouldn't want to sound like what the person who is running this country said, that people are becoming tribal. I was telling people that, making fun, that it's high time I got a peg hold and put it on my nose so that my nose can be symbolic and looks like for some other people if I want to be favored. But that aside, it helped me to also learn how Ugandan things run, because that's first of all a kind of injustice. Okuba nze n'abalala twalemesebwa okumalako makosi yafewa ekabali n'abana gye bali eyo bangi over nga 500 of them. Kati akasunguyira ako nesikako esabu bine ngamba okay, there are some skills I have gotten here, let me apply them into showing to them every when there are injustices. So for purposes of clarity, it also equally helped me. But also nokuba nti abana ba barracks, abana bachimanyi, I know there are so many viewers out there of our products of army schools. Abana ba barracks, army schools products are different from typical civilian schools. So tumanyi for tukwata so we really appreciate those skills from here and there. That is that we ambako beating a situation at parliament in broad daylight. It was around 2 p.m. So 2 p.m. sana gwaka bulungi netukibatuusaako era kyemmanyi bonna ne kayihura waali acha buleba kama bulindooza agugumuka baite bakisuubi. Leero list yafuluma ku bantu abatakkirizibwa ne kamera pamela kunekako obulengezi ntiregede family face ya Norman ekuba alarm mu control room nti omuntu jali wano chichi why have we reached this extent nti muna Uganda ali peaceful afuuka omutuju mu nsi ye buzibu ki? Should we think that corruption is just increasing, or indeed you are a threat to the security and the government of Uganda as an individual? Thanks, Arnold, and our viewers. First of all, I am not a threat to anyone. I am a threat to injustices. For lack of another word, nebi nebigambo bya Uganda munanso nyangenda bikozesa. Olwo butategeera bwaba naffe abatwala government eno. Kyekibatuusaawo. One of the people is Nalimpa omu ku bantu bina wanga ekitiibwa. Yekadaga era munonsonyi wanze some of the names njabba kubanga obukubi because honorable bwekisomako kino omuntu gwe kigwana okukiwa. Nga mwami gundi nobanga gwo kwata obwana ku kyalo gonywa walaji ne wefulule ekitagasa tubeza kuyita mwami gundi no mwami mutamivu abyo hadde nga bagamba mwami mutamivu uyaze owekitibwa mutamivu ayingiddewo mukubire mu ngalo. So ne bano kadaga na mwange ekitibwa n'abakulembeze nze ngamba mu kyo kyokutufulumya ku list y'abantu the most unwanted people of parliament nze Mutasa Kafeero Mayanja Robert n'abalala
kwa kanda list ya gifuluma ngeri official nesegenya abadde ngakwali kati agenda gidiriti agamena one of the most wanted and liked at parliament. So bwali bambi butategeera bwabwe bwa nsonga za twekalakasiza because gakuba kuba mawanga amalala bandi bali batita batubuza naye bimbadde mwogerako bya bituufu tukoze tutya juki atwemulugunya nze nagenda ku parliament ne mayanja 2014 nga twemulugunya lwa motoka milioni 15 oniyo kimanyi tekisangije ekyaddako 2016 ababayayi for lack of another word bewa milioni 25 era mugogutano guno oba mugomukaga bagenda kwewa n'ebisatu kati butategeera bwabo era bannange muli akamanye ng'akoza n'owebwa twandireeta obanjovu tugenda kulaba naye kyekyo nti obutamanya bwabwe ensonga yatwekalakasisa kikyabatera n'okufulumya list ey'abantu abateetagisa ku parliament naye ate nga weewuunya is it German it should be German I think balina parliament ya glass I think it should be German if I'm not mistaken yona yona ndabirwamu nga bo kaboni it is symbolic nti their parliament is transparent you get negwe kimanyi bana abayayi bawano bongera ebikomera obudde bulinga budde misoso giringa misoso kati osobola ogenda zirisawa emu kitundu kati bogenda parliament basobola okumaza sawa bbiri nga bakucekinga yasama kyuka kola bwoti kwata wansi ne waggulu naye bwobanga tuli mubbi lwaki wessaako obukubi bwonna kiyinzaayo eri okujjukiza ne bannayuganda abatulaba Arnold mu katabo ka Kazola yawandika n'agamba mu 87 mukulu Museveni yakiirako nga nakivubo najjayo ebiseera nga tanabeera open roof y'amaanyi nga kapala tekanakkirira nnyo najjayo omutwe Kazola by then yali ADC we namugamba Mr. President a sniper might shoot you here because you put your life at a risk mukulu Museveni nambuuza nze banzita nabyani kati omulaba nga ayita n'emmotoka nkaaga nga kuliko ne toyi n'omusawo Muganda abeera musawo Muganda wakinansi Muganda not ezo nako onvo imetoka kinana weebuuza yabbaani tekitegeeza nti kati bwolaba nga bano abasajja bano bakola bino kitegeeza babiina bwe baasobyako. That is why basiiba nga buli kaseera bali mu kaseera kakutya because for sure nti kati solo tambula bajjambo n'abalala naye gwe gamba yo omu kwabo ababbi atambule. So basically kyekyo nti tebaategeera kyatwekalakasisa otherwise bano bali batubuuza batakola nsobi ezimu. You get so twala bine parliament bali mu buwumbi nga bwobo okwongerawo extension era parliament yammwe eddako for sure nze teri muntu agenda kukiikira parliament olumna Uganda parliament yaffe ko omusolo faba gusasula faba ababalisa okay abakozi baffe kati bo bakozi bange tubasasula ya naye ate tebagenda kunkiikirira kubanga bwe balaba nga bwe bafa nga bwe bali bonnaawo abaka 527 by May awo banalayirira 527 teri it's another burden to us. Ero kwekalakasa ngene kutabira kwa alternative kukyeyongera kwanga zo moto katuli wano kyagedde lero mmeka 2 mulumu sisuubira nti balina amagezi katona nsonyiwa sisuubira nti balina amagezi agagamba nti nemwe ategezeeko tusale ku sente twababbaluli bambi twababba twakwatyo kisa abaga amagezi bagayina kubanga enjala gye bayina bonna ennimi zibasowose abasinga bonna balinga have you seen these greedy and hungry hyenas in the forest that the tongues are out and the saliva is just flowing. That's how they are. Because if an MP goes there and begins bribing people, indeed mwabira banango mu COVID nebeyongeza nebeyongeza mubijjukira so bintu bya kuvandula. So for sure that is what is causing trouble and it will continue causing trouble in this country. So kyogamba nti ebizibu ebyatula mu parliament mu 2014 ne musulo bubizi temwafunayo positive results kushabekalakasa instead mwalinganga abagamba nti mugende mu maaso mukubiseemu ekisooka kya byonna ndowooza kwalinga kufuuyira ndiga mulere kubanga nkugambye wano Arnold ne abatulaba twagenda ku parliament ate details nzina mu mutwe nga mmotoka bewadde milioni 15 per head nga bewadde iPads za 6 billion okumanya tebajoga baweweeta mpisi kundi ne bagamba n'okugamba mbu tebasobola kugula data naye babaweni data. You get okumanya tebajoga ate babalina ku VPN babegakawo nga OTT akyaliko naye nga tebasobola na OTT. Ne tugamba ebiseera ebyo baali bafulumiza biliyoni 3.6 okuzimba parking naye kimanyi nze naawe nti parking eyo tekolanga basement eyo gye basimba kubanga bagamba wansi wali emiraliro ng'ena tekolanga era ababaka bano motoka zimusanga ku parliament avenue nga zonna zireeta jampu zaabwe ne tubabuuza mwe ekizibu kyammwe mu bizibu byemwalabye mu ggwanga kyakusawo parking
okimanyi Arnold n'abatulaba era mukibutegeere nti mu parliament mu toilet za parliament waliyo n'obupiira bwegali mpitawa ku budget yammwe okimanyi olumuna mawulire. Guys, do you know that in your house Ugandan parliamentary building toilets have condoms on our budget? And the statistics show that actually parliament yekyasinze okuvaluinga n'okumanya omugaso gwa condoms nti batekamu ku macha by evening eba eri empty ekifula lodge. So olaba kati baka the budget nesediza mweze mudda simanga supplementary baka ya supplementary zewa supplementary to buy condoms, to buy iPads. Kati wezi balinde kati iPads zebagula milioni mukaga zebagula bilioni mukaga that time. Kati I can assure that baja kugamba tuteko genda ne gadgets ezo mulembe ne bisabere ekyo baja kugamba nanti ekimulimu n'abapi abatafuna kati kankuulire ne bwabeera na mukadde kadaga ajja kubagamba agala iPad empya ye buli kisanja badde kumugulira era baja kugamba twagala gadgets eziri updated, I mean up to date. And then you wonder, is this parliament playing the role it was elected to execute? I believe in taking care of ourselves as a people. For heaven's sake, would you have condoms in the parliamentary toilets? What does that mean? Aliba mwana wa mwana. Condoms in the parliamentary toilets. Zikola yoki. Mundi wanaoye mmoja babuza munonye speaker. The number is 0789017145. Kuba obuze kyobuuza oba tengoli nakyo wabula woba ate tosobodde kuba nga tolina airtime, genda ku comment section our live video oteekemu ekibuuzo ky'omu comment section tugenda kubanga ate tukikodamu bulungi. Tukimanyi nti network etusumbuwamu gavumenti ya Museveni tenatukola bulungi naddala ffe abakolera online network network yo bagikuttemu tenaterera bulungi bagenda bakuba tulina VPN ate ekola ya VPN mugimanyi temubeera stable leero bakutwala Germany ne bakugenda bakutwala US ne bakugenda bakutwala ati minister abanoonya mwabakosa VPN babagambye bagenda batwala mu court government abakosa VPN ababypassinga tajja tufuna nga tubeera eri bweru wa ggwanga mumanya wanga genda kutuka mutuliza wano zunga mbeera mu bbanga obantwale eno naye nga ate twagala kugamba okusaba ate n'obwewombeefu obw'ekitalo nti bannaye abali mu gavumenti mutuddize ku internet ffe abakolera online mutukoze bubi ne Minister of Finance ekaaba ng'enenya gavumenti okujja ku internet nti bafiiriddwa omusolo mungi mu bbanga tono yamaze nga tebakozesa internet nti omusolo gavumenti gwefiiriddwa kugenda ku impactinga ku mabandi ge tulina okusasula era nga Minister of Finance yawadde wandiika baluwa ya chama naye banamawulire bagiguddeko like nga bemulugunya nti amabandi ge tulina obudde bwe batugasasula tugenda kukosebwa okuba nti twasobodde kusasula okufuna omusolo ogumu ku gwo mu budde. So kiba kitegeeza nti ekyatukoseza ng'eggwanga kyatukoseza naye twagala okusaba gavumenti etudizeeko network akyaliyo security threats bagamba nti olw'ensonga za security yensonga lwaki tubajjako internet naye engeri basazeewo okutudizaako internet kankutereeze tebabalimba ate nawe bannamawulire omanyi bwe bajjako bano abaami mu butalowooza bwabwe bwe bajjako internet eyo kyafaananira nga semaka ono mukyala we n'abaana beemulugunya bagamba ebifi bino bwe tumala okuggalawo ekawungeezi ebifi bikendeera taata tabanga yali emmere yabba ebifi kati taata mu butategeera bwe obw'ensonga ezo n'ajjako amataala ekiro kati ekyo kimaze okukonfaminga taata ono ayagala kudda abba ebifi ategedde alina amatu ategedde ow'amaaso anaabirabira eyo tugendako mulamuko katono tumale tukomewo n'amasimu gammwe ate nga twogera ku by'obululu byabadde bitya ndaba mutandisi oyisamu amasimu tujja kuba tufunayo omu babiri basatu then program egende mu maaso the mighty drive your program gyolaba Facebook page eri the alternative Uganda tukomawo tovaawo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanya-Uganda mwena mugende mutera karuru. Bashange fesi ihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote. Is our present and our future. Bannayuganda bannange, mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19, tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo nnyo mu kuwummulamu okwo guest waffe tumuwamu akadde n'awummula mu ssaawa namba eba nnene, so bw'aba akubye essaawa esooka tumutampunanywa ku lwendo lw'amazzi, then ne tukomawo in our last hour oba second hour yaffe tuba twogera topic eba ndala nnyo naye nga it is the same program. Olaba the Mighty Drive page eri the Alternative Uganda gwatana following. Tuli ku Facebook, we are always live every day Monday to Friday sawa ebeeremu ey'okumakya paka sawa 3. Genda mu account yo, your own account, search engine tekamu the Alternative Uganda, ogenda kubanga tefuna bulungi nnyo. We are the Alternative Uganda on YouTube and on Twitter. Bw'oba tosobodde tulaba ku Facebook, genda ku YouTube, ebibadde ku Facebook byonna ojja bisanga ate ku YouTube erinnya lyerimu the Alternative Uganda. Abakuba amasimu bamikwano mukube amasimu ebibuuzo mubibuuze, batasobodde kuba simu ekibuuzo kyo kitypinge mu comment section, tugenda kubanga ate tukisoma. Guest waffe akiddemu bulungi, tugenda tunuulira okulonda okubaddewo oba okwankagwa oba okugenda mu maaso, kuba tutubuzaayo okulonda ba LC3s and what. Kati bwe twagala otunuulira, njagala nsookere ku kulonda okwawedde
yesterday lwaki voter turnout yabadde ntono nnyo mwami Tumuhimbise Norman lwaki abantu tebeetanira nnyo okulonda kuno okuba kuzzeeko mu kwa president kuwedde n'ababaka ba parliament voter turnout ebeera ntono nnyo ebeera ya wansi kiki ekireetera kino abantu tebavaliwinga bifo bino byaba lord mayor ba civil councillors ba district representatives ekisooka kya byonna manyi nali nsomesebwa oba nokula nayegalanga nnyo okwogerera oba oliawo wamu ngero sina ngero what are similes. It would be stupid for the chef to cook food today nibali emmere buli muntu agenda ngalo akyekomba anyumiddwa ng'emmere emuwomedde. The same chef n'afumba enkya n'alamaga ekisuwaani batoddemu wuuma bbiri babizizaayo kitegeeza gwe chef olina okwechekinga. N'ekyokubiri it's on record nti Museveni ne banne bafuula Thursday last week nga 14 ninga 15 public holiday if I'm right, yeah, it was there were 2 public holidays. Awo otegeerera nti bo bambi okumanya bambi bana basajja batujoze bo kati ekyamakulu ennyo parliament and presidency zine ennaku endala mu bino ebyammwe ate birimu omulamwa because you see services begin with the local service local councils rather bitandikira wansi be bangi be batuukirira omuntu wa bulijjo atali wa wansi ekyo kigaana nsibeerako omuntu wa wansi mwe bantu mmwe babbi mmwe nange in fact nze muntu wa waggulu banga fa basasula nze bidde kye kibozibozi government tuyambe abantu ba wansi mpozi mmwe naye si muntu wa wansi era alternative tukubiriza nnyo abaana tugamba nga mufe government tuyambe fa abantu ba wansi tetuli bantu ba wansi tetuli bantu ba waggulu banga fa basasula so bamala okufuula olwokuna n'olwokutaano public holidays abantu ne bajja ne balonda bagwamu batya amaanyi omuteesiteesa ebintu abyonoona abantu bye baasuubira 1+1 nga tusuubira 2 ate genda okulaba 1+1 it is 11 ate in favor of someone you get awo abantu ne bagamba wategedde tebikyalina amakulu era kibazzeeyo n'okujjukira nti ne electoral commission abantu miliyoni 3.8 mu baabo tebalonda sorry abantu 3.8 sorry abantu 3.8 mu baabo tebalonda lwaki bagwamu essuubi nti kyefu ebintu bwabituuka eri bwabikyanga atisamuka amulalinga efevalinga ye mumulya kunywa amazzi bwayasimbula naye ng'agamba emmere etambula nga mumuli eno mu ddiiro sine bagwamu ki bagwamu amaanyi g'obutalonda mbadde bya ku public holiday n'enfumba ya kyefu nti yabamalamu essuubi of course n'abantu okweyiiya civic education hasn't been done naddala nnyo okujjako ne internet ono kyakosa mwalaba ng'ofaananyi batambulanga ku internet nga bulaga otikinga bwoti kanakalukalamu kano kafu so that civic education gokimanyi nti abantu abamu bamanyi nti okulonda mu Uganda kwaweddeyo bamanyi nti kwakoma lwakuna lubanda president because of lack of civic education people cannot afford buying batteries ez'obu radio by the way mwababa wa radio manti nalaba ku TV sometime nga ne budget neyita baba wa radio eza yeru mwafu waba Arnold mayuge company yawe omulimo yasangibwa ngo isondozo kumpyo myezi nga mwendanga ina radios 2 eyaweebwa omulimu gw'okuproducinga oba okufulumya radios ezo yalina 2 mu factory mwache ngendo kwongerako nga ntumwe muli gabbi olaba pads tezinatooka zaali zidagawa mu baana beso baziwaanite ezazeetika ku mutwe ko bigera azitwala kubanga nzijukiranga mu kyalo nanti she has the magic and I think the maje mweka ya maje mu Uganda gakola buli kimu galima gakola enguudo gakola train egazimba ba factory. Oh nyini ku maje, please comment on the militarization of politics in Uganda. Okay, viewers, get your pen and the book. Let me teach you. There is nothing like militarization in Uganda. It's Musevenization. What do you mean? That's why I told viewers to get a pen and even you hosts to get your pen and write. I've got a pen already. Okay, these are the problems of your country. I had for so many times avoided talking about the problems because I want to always provide alternatives. Draw a circle up there that the biggest problem in Uganda is Museveni. When you finish Museveni as the topmost problem, you go below him, put there Musevenists. So Musevenists think that everything that Museveni does is right. These are Musevenists. So closer to Musevenists, the very people, the Musevenists, have the Musevenism syndrome in them. So the Musevenism syndrome is a syndrome that even when he has gone
the syndrome will remain. They want to behave like him. They want to also stammer as they speak. Like you saw the former vice president. He had contracted a disease called the Musevenism syndrome. Speed, you know, that Musevenism syndrome. So when you get the Musevenism syndrome, you want to see this country becoming Musevenization. So now Musevenization is a nation which is now purely Musevenized and infected with the Museveni syndrome. You get? So there is nothing like militarization. It's Musevenization of everything. You speak his language. If you don't, that's why you see Bambi, this, with due respect, General who, this one-eyed General, Tumuhimbise mocking. By the way, we recruit every day. We recruit every day. We recruit police every day. Musevenization. So for him, with the disease now, the syndrome, the Musevenization, the Musevenism syndrome is affecting people like General Tumuhimbise, the likes of Otafire, those people, those ones. The likes of who? You see the braggancy, you see the mockery through which they speak, you know, the sense of entitlement. You ask, where you foxes? Who sent you to the bushes? That you always tell us. So basically, there is nothing like, it's, for lack of another word, it's Musevenizing everything. That's why I always watch a former article saying, Mutimamu witaga mukulembeze w'eggwanga ya launchinga n'oluguudo lwa Maramu, ya launchinga zebra crossing ku luguudo lwa Maramu. Bebuza naye zebra crossing ku luguudo lwa Maramu. But that's Musevenization. That's why he calls my parliament, my women, my youth, my money, my, you know, my bazukuru, my army, my oil, my everything. And by the way, I am not your servant. I'm working for my family. Is there a solution to this Musevenism syndrome you're calling it? There is a big, there is a solution. You see, what is they say solution? There is no topic beyond discussion and there is no problem beyond a solution. One of them is helping us, you guys, and give us space to continue doing our civic education. That's very key. Because you see, if you're not informed, you will get a grenade and bite it thinking it's a passion fruit. Because the grenade looks like a katunda. That's why some terrorists, when they're using codes, they say, send me Irish or send me an send me what? Orange. No, a passion fruit. So if you don't know how to read their codes, you think it's a. So civic education is key. Educating young people, but also I think the problem for some reason is also with us. Temusobola kubanga muri bitundu 7 mu bitano ku buli 10 ninga mukyayimba government ebayambe simanga muri bantu ba once, then you're funny, for lack of another word, you're just funny. So the solution is helping us, giving space to us. We do civic education, and once you do, everything begins and ends with civic education. What do you expect of the youths? Baleme kugamba nti government tuyambe ndi muzeni muntu wa wansi. Yesterday mulangira yagamba tuli bantu ba wansi mulekera otumanyira nawe lero kiganye. Okay, what do you expect of the youth yagala politics? Waliwo ebintu bibiri bisatu, Farida and Arnold nabatulaba. Waliwo kyebalina okukola. Manyize ndi munnalwengo atobana ndukuba bulinda kyebana do. Yes. Then they also have what they have to do now, and then what they will do. So kyebalina okukola kyayitako kiringa kigenda kiyitako. Kubanga kyebalina okukola bo bannaabwe bano by the way, we recruit the army every day. Abo bo bakwata emundu oli nalingiza eriso ne balifumitamu nadduka kati naye akyewanira ekyo bo kye bakola ffe kyetasobodde kukola. Naye waliyo tetuyinza kubuusa maaso ba myaka gyaffe basobodde kubaako bye bakoze nga mukulu asooka nga Norman Tumuhimbise ye alina kye yakola 2014. By the way, ne 2011 yeesimbawo. You get? Tuyina naffe nammwe abala kati nammwe bwe mwaleeseewo enteekateeka eno nammwe mulina kye mugezezaako kukola. So it's a collective responsibility. Nego bonadde waka n'okomba ekigalo banange munansonyiwa bonaakwata ng'omwami omugwe nalabye eggulu ng'alina engatto yo. Guys, ng'alina engatto y'omwami omugyalongoosa n'ajjamu n'essaati nateekako n'otulusu n'agisimula. We are becoming stupid, no matter who. Because it's beyond. Our young people are supposed to go beyond that level of being poster hangers,
kutako marusu na bino bimuogo mancha bagenda ngabo nebyuji bya muogo ne basiga na timbe bifananyi awo wenyini so we should go beyond that and contest temulowooza nti nammwe abavuddeyo temukoze mulimu gwammwe because woba olabye omuvubuka kweje emyaka ng'avuddeyo ayagala okirininga engato ekitosobola mukomako like tekyetaagisa tokikola anti ekisooka kya byonna nze nagamba nga Arnold akimanyi n'abantu betukolagana nabo ebwere eyo babimanyi nti nze bwemba katugeze nti waliwo MP oba minister oba ki gwe sinza kusitukira na kuwa katebe because it's in me you get nti kati naawe omukulembe naawe omuvubuka sooka weeteeke ku level wewe standard ogambe kino nkikola kino sikikola newe nabanga oli muvuka ngo jatambula nga gokyagaayo ebikajjo ebikuta bwe bikwata bwe bikanyuga bwe bimansa then you are worthless. So one of the reasons why our country is lagging behind, it's because ourselves haven't identified our capacities and potential as young people. Nti ya define nze nkwagala nnyo ng'omukulembeze wange naye nja kwetuuka ku level nzijemu essaati n'empale njiwuwe mu bbanga nti waffe no not with me and by the I don't respect even whoever does it. No, for me I don't respect omuvubuka akeera ku macha walaba nashyirangako ebifaananyi ekivubuka ekimu tekinabye engalo Museveni agabudde ebifi babitemesa oba mbazzi omufi bwe guti munene n'agukwata mu bwati n'agugaaya then Museveni nga my youth nabala bangayize yerwengo nesimba nga bayiwa piraawo akwata t-shirt bwati nibayiwa omuceere n'adduka emisebe ngo olubuto bwakola bwati bwaguwoza ne mutukoze byavubuka mmwe. The issue is with us, not with them for some reason, because they are few. They are simply 25% of the population of this country. We are 75 and we are the ones running, chanting, no way. The problem is with us, not with them. Bavubuka mmwe okulonda kukyaliyo naye ate bino bye mutuuka katono nnyo Farida ogamba milioni emitwalo 38 gitalonze bazeeyi gwe do you think bazeeyi bazeeyi bukambwe zinabulabanga we nalonderawo ebusega nakabera katebo katu kesi gama n'ekisenge bebazikulu tulina okwebaga mwalda mu kyenkaga mwatu gasaaki naye avubuka wasiwasi line mpanvu kyaliwo kankomeo neyeetooloola tadda you get neyeetoola tadda so gye mitwalo 38 gitalonze I can assure you 95% of the mitwalo 38 gitalonze baona abantu bavubuka kati ngero tonga bagamba gavumenti bayambe bisimanga abantu bawansi babeedada bawansi abatalonze ba mikwano tugende tulonde naye tujje akaja okuddamu kwa mandi right nga tutiki nga tuddamu mandi okulonda so tugende tulonde nalabye ballot emunga eriko basi ne enkumbi ya dipi kati ono najja nawandikako nakuba kambulera nandikako nope natikinga wansi nga taliko candidate civic education naandika kekigambo nope nakubako ambulera nakuba mwakola radio bill twaba wabumbi meka mukole radio muzigabira abantu kati what do you expect ate fact ate mbambala akate kabana katufu anga yakolazo obwongo bwe kyayagala you get because temwamusomesa kati yakole ki ibambi for lack of another word mubutategeera bwe bambi yevuddemu nakubawo umbrella kati ate mugezi nnyo bandu mwade ne maka najishedinga bulungi okubaka kati yewa umbrella oyo muyiya atuka natikingo wanuka nagenda ate ku basi musajja gwo twakukowa nandika ekigambo amaze okulaga nti yate ku busungu balina bakufuna neri salitundulamu asa akalulu because mwajjako internet ne radio mwa radio 2 egwanga damba mwa radio 2 za chemu basi kwera mwe mayuge mwa radio 2 kusene zematwa onagamba yabala baba wa radio 2 mubalo radio 2 like parliament yagena ko mu report yayo nga basaba ne supplement alikwanyisa covid ngeza ready niye wabuza factory naka jabali badomo ina radios bili zali yakola bwendisanga mukulu Museveni ne banne mu ggulu ndigamba katona ntwali mu geyena naye bino byonna obyogedde tuli mu kalulu gwe nga movement leader mwasimbyo bavubuka bameka era mwawangudde okay mwaparticipate mu mwabadde mutima yipande mwabadde munonya kuba ononya banno gwe tulina ba members mwakozeewo ki ekisooka nga bwe nakugambye nti olugibe lwero oluggale olwawula dining n'ekiyungu osuubira nti tebafumba naye ate ku mugezigezi aroma mu Luganda ke kawoowo bw'ogira ennyindo n'oziwanika bulungi owuliriza agamba onoowunyiriza agamba waliyo katungulu cumu avaayo eyo so kikutwalira obugumiikiriza omufumbi bw'ataba muyaaye
esawa inasobola okugula oluggi nayita ekitray ng'eriko kasavu kanyama buli kimu wano esimanyanga nvandiirwa wano juice wano matooke like that. That's what we are doing because fenga movement twagenda tukiraba nti bwe tubuguutana ennyo tuyinza obutajjaamu kyamakulu and we resolved nti abaana abasobodde beesimbewo abaana abatasobodde leka tukwatiremu we do better organization gwe kuba mwaka faananyi singa opposition yatandika okweteekateeka emyaka nga 10 mabega nga kibajja bababbe akaluka 2011 baba naye mumanyi ono omusajja yandibanga mugumu wano ne wano twekolemu omulimu we organize because tola omusajja oyo n'enkofiira ye I can assure you atandise okubala akaluka 2026 as early as now and I can equally assure you nti our dear comrades in opposition kati babala kaluka akakano babala kulayira bana malo kulayira bakifunemu then 2025 mugera kubawulira batulekanira tulina okukwatagana negundi wa mutwe munene nze ntandewo nnyo omubiri those things nga tubula emyezi ng'ebiri kwesatu okuwandiisa naye nga noino jajja waabwe jajja mwami waabwe nga ye kati bayibiri abiri mukaaga yakuba balabiri enkaaga ndowooza okumanya yakupalangira nga ne bali bafudde oza byonge bintu biri mu nteekateeka. So basically for us we said as a movement let us take some time off the scene, this visible scene, and organize because we know that the power is into organizing. It doesn't make sense being in a process nga ne candidate wo amazima tayina airtime wasiringi 10. It loses meaning. Titwagala kubeera just gobereza bantu zina nakalimu akalu and this doesn't mean I'm discouraging people. Nengo omala okucampaigninga erwengo mbirizi wawa ogenda okulabya esajja kkulu lirina olubuto olukomeeri nerwanika omukono honorable nogamba ebambe buuza oyogedde bulungi nnyo mutabani then erikwata ku muliro wano no yangu yagala tujja mukwata omutuge ninga tategeeza muno omumiro mukalu bagala mumuwe sente esimanga wa soda or something. So basically it's not fair to simply follow others. It's like being participated. Nalaba konga mwachaza Professor Mwambusa ngagamba there is participating and being participated. So for some reason abana okumala gabiramu just kinyumo byakwesimbawo nakikola makulu because first of all bo losing ogusooka nga kyakustretchinga nnyo tokomawo losing morale yeah chikutama. So we are doing our best to organize young people tandikira asimanga ku guild yingira mu council those are things so that when agenda okuluma toluma kinakulakira era bine byakatumba woye era we wow but when nyini yao oyogede katumba oye no ntankula mbadde ngenda twalabye ba presidential candidates 11 bade ku ballot paper naye nga baagala omuntu omu agende at the same time nga baagala semanyi baso kutugamba agenda okay baina campaign of the ballot twaga Museveni leta nabo wangu ne bakkiriza yagamba okay tugenda mukubira waggulu bagize olaba tekisoboka nti kati wanyise tumujjeko percentage yaleke kuweza ate twagize kuwunzika nti ate atubbi opposition bili kuna mukaga besije agamba oba muga wali mu opposition nti mwawangula ne mubibwa ne masibira mu nyumba ne balemeso okulopa mu court erusuka tunatoka 220 oba oli amuna muyize nti position ya bili kuna mukaga tamujja kujiddamu amune mulochinga app ne ngamanyi eko internet naye ne kumundi guli bajja ku internet ne mutafuna yonti oba tukole app nga ya ekola ku satellite atena internet ne data asoja accessing ne mutachi planning ne tusuubira nti basi yamala okulonda bamugalira mu nyumba abamu ku mundi guno abali ku ballot abali main contendants bana amala okulonda mujja kuba ko boli angeje mulabulamu mu command ngene muri waka twagize kulaba babasibide waka opposition lwaki temuyiga muli mu kalombolombo nakumali yabudde oba omusajja yabasenza amaanyi naye muntu wuudisa Arnold nabatulaba thank you omanyi 2014 bakirije tugenda parliament naina akasunguyira nga ne wampa bomu nsolo jambala nenda okulaba akasunguyira ako kagenda kakendeera. It is until you sit home and begin to revise your notes opposition yagaana okukkiriza nti ono omusajja wana atusinga you get yabeeza muwa ya losing atasayina makulu abantu bamumanyi biki tugendera ku ekyo okusinga okusanya essira because olaba mubango yagala okuba opponent wo soka weefuule nti akusinga leka soja ngo omunyoma wakusanga nakukwata wazibu nti twategeera 2016 internet badijjako era itegeera nti obululu nagenda kububba
naye bambi kubutategeera bwaffe era ne tugamba naye mwategedde. It's like being there nga olikana kati omanyi mwena kibuli ewaka kigenda kulya emmere kikole ki buli kimu kati kimala okuteekateeka emmere yaakyo kibayita kibakola ki kibakookonya ye muje tulye nawe nabe engalo ozikunkumula bwekisembezayo lusaniya ogenda okukwatamu bwekirisembezaayo kikuwako like one kristo empeke emu y'omuceere kwata kwagalo ogikoma gamba era waakiri kati eyo yabo ba MP banabayiseemu kati kendeka empeke emu eno esaawa ena ngenda kwata ekifi you get bwekisembezaayo before you know it kigula ne kigumalawo kati bi after 5 years nga kikomera kisiika butyo nga kikalunga kati omulundi guno tulese n'obuuma you know nga kiranye bali abawujja omunyama bwe mugenda mu kooti manyi bagamba nabawujja omunyama mutereezeemu bino bambi you know these reforms nga mufuna n'ogwo oguyumba bafuira zirwalira bebo oguyumba mugita parliament nga nabo bavaayo they don't even question but guys look courts zagamba these reforms. By the Arnold and others, do you know that Ugandans over 1,000 plus sat in Africana in 2015, if I'm not mistaken, 15, yeah. Nebaisa Citizens Compact on electoral reforms. You know how much money those are here, UNE, because you know how much money they put in that idea. And people came up with what they thought would constitute into a just, free and fair electoral process. They even invited the ministers and, I mean, if I'm not mistaken, it's either Hakana Rugunda who was there. I mean, I think even some other legislators. You ask, with due respect, you lady, not honorable, you lady who presides over that parliament, what have you done to ask how far that compact has gone? Okay, we are glad, let us assume you were blind, Supreme Court, not once, not twice. Do you know what these gentlemen approved? No, you see, I did the word the Independent Electoral Commission. Shame on you. Wenyini yao, Kiza Besije, yesimba mirundi ya jisuka mwena kumpi miaka benga is the main contender. Nachizula nti amazima, omusajja kukalulu tasoboka. N'abalabula. Bw'abalabula mwe nemulabanga ye akulagana n'omusajja ne Museveni mumuvumye mumulumbye okay mwali muvumye ne musirika naye ne mumulaga nti katukole kyobadde okola tufe tugenda kuwangula omusajja nga kubalo ti bantu 10 n'omuvuganya omuntu omu naye omusajja abagambe nti ze mukuttemu nafana yo munsiko mumanyi naye ndowooza nti oba oli awo kati nja kumusobola kamulumbe n'amulumba emyaka 2 n'alabanga amazima tamusobola ne mugamba nti wa oli chaliwo efudi mu kwasakola olikikwate mu bantu 10 ne mutagamba gamba katukali tukatwegatte to force naswa kichazo nazo na tuziwo omuntu omu ne musagalanga mulumba mwenna olowooza mwe Besigye teyaba wangudde. I think for me one of the medicines we call them preventive these people call it preventive arrest. Okay, a preventive measure nti omwana taddanga mukwata ku kando ogimulekera ate kamucha n'akazaayo n'akafuwaako otulusu amanya ogumuliro. On the other hand ndowooza tebamutegeera. I think Besigye tebamutegeera naye kati bamutegedde kati nga amaze bagamba tebigenda kusoboka. Abantu abamu generally ndowooza basuubira nti yaliye wattima nga yeyagaliza n'akibalekera for some reason yenga ye awangudde but also yadde ya wangudde ate ffe ng'abangi ng'eggwanga tufiiriddwa nti oba oli awo tiimu zonna ziwakanya gavumenti ziba kugenderako ekyo. I think bo bennyini bandimubuuzizza oyagala tukole tutya naye ekizibu kiri mu opposition yonna Katonda anyambye nnyo nkolaganye n'abasinga obungi buli omu yeewulira eryanyi. You get? Buli omu yeewulira eryanyi buli omu kyanaaleeta ayagala kyabeera bagoberera. It must be me or no one else. It must be so and so. Bwolaba kati entale ziri ku social media okwevuma okola ki tiimu gundi evuma tiimu gundi fe abasinga fe abataddewo nnyo omubiri ate fe biki tuvudde ku mulamwa. So basically for me it's one by kwanga abantu bamutegeera but also probably he did not provide an alternative. Manga yabadde agamba what mama mukisa to give you that alternative
jakwali abagamba plan B nemujukira from day one fucha kumugamba nti ekole etya to support nti esobola okukola mwamukubirawo ne mumusanyawo tomulowooza nti yeye alina plan endala it's a traffic mutaja kubuuza katolugaba plan A negwe plan B negwe ezino zobaddengamu zosaza kifera kyo zitugwamu kati anti yabalaga emyaka 2 tezikola tezileta results ensobi eri wantu nga bwe nakugambye nti nebali bennyini bayinza okuba nga tebawaayo kiseera kwagala kumubuuza egenda kukola etya because sometimes gwayina okubuuza kigenda kukola kitya. That is why tugenda mu malwaliro obuuza omusawo bwonkuba empiso enjawulo eriwa ne bwompa amakerenda nakugamba olaba amakerenda gayinza obutawona speed waliwo ali ku line kasooke tulabe ali ku line tulabe kyatugamba then oba oli awo omuddemu. Hello. Yes, tukuwulira. Nolane kuweereza aba alternative TikTok. Nakutuyanza nnyo okuba nti otugoberera. Ono Moses kuva wano eBongo. Yes, mukulu Moses. Akimbadde mbuuza. Yes. Wano mu weekend twalabye abakulu kuva mu bibiina by'enjawulo bagamba akalulu bakabye. Ku kifo ky'obwa president. Yes. Naye nga mwabaze bagoberera ensonga zino kikemwogerako ku kalulu ka FP kubako tebakogeddeko kukapa ate nga ekibiina ekyakategeka kyali kimu direct commission ekikulibwa mu gy'abakama kati temwogera ku nsonga eyo. Tuyanze agenda kudda mukulu Moise Bombo ndowooza omuwulidde agamba muwakanya akalulu kabwa president naye ko akaba MP nga temukwogerako ndowooza mukulu Norman agenda kuddamu engeri yali omu kwatunuliza b'ensonga zino ng'ate naye ali mu opposition era yomu kubawakanya ebigenda mu maaso mu ggwanga agenda kuddamu tulabe ansa ye naye nga tukweyanzeege oyo mukulu Moise okuva eBombo omuwulidde bwakalulu kaba agambye akalulu mwavuddeyo kumpe mwe abasinga abesimbye ebine ebyenjawulo nebigamba nti mwabbiddwa akalulu akawa president no position kwa FDC yawakanyiza ne DP ne wakanya okay political parties za wakanyiza ne NT ne wakanya abyafude mu kalulu ne NT kuba maloboza agamugavwayo yakutakaba free and fair naye abe mu P mwawangudde nga opposition baba bade fair naye nga yategesa akalulu kano ye muntu omwoyo tereza kamera kati umanyi people okukyamukirira okwasooka Arnold nabatulaba nakyamukiriranga nze nga manyi Museveni tumutwala essaawa yonna ekintu kimenya nga muntu kubanga teyabadde na agent Lwengo is simply 130 or there about kilometers you get and you come and complain. You know, for some reason the gentleman happens to be my friend and I'm looking forward to meeting him and ask him the basic ayina kalcheta nyanguyira tuyina polling stations emitwalo 3 mu Jijo sijabadde presidential candidate asubira kwaga inawo agents aba babiri kwate emitwalo 3 mu Jijo times 2 akatwita a block vote jotandikirako so you don't have a polling agent a closer here in Lwengo Masakase Embabule guys. Yes, complain. Mbutekaba the free and fair, but don't complain. Mbakabi, babekali wago. Do you have proof? You can complain. Might one thing to say. Akatekaba the free and fair, and it's another thing to say. Bakabi, babekali wanga. Tena we agent. Nanti it is also possible to say. Nti agent bamuambie. No, agent bamuambie. Isi abawa obude butoni abawulula kulumwa ko balti basobola kufuna ba agents all over the country. Katono nyo Farida ne Arnold nabatulaba. Olunaku bana babbiri bagamba mutugenda mu kalulu ngojeko press conferences kiki bana byafuzi kye bakola okulaga mu tetweta kalulu kano because it's not free and fair. Unless you need to educate me maybe. I don't even remember any person challenging that resolution mukoti tina kautekaberayo because we already knew tekagenda kwera kalulu ngojeko just it was a ritual. Buli myaka 5 what's a ritual in Uganda? Kalombolombo. Kansina kalombo. Amayo kalombolombo okanyumisa. Kasoundinga bulungi. Kirombolombo kiriawo every 5 years come awanike ebigalo no munnamwe akwezi jambo ese tegerekeka kiwedde kutikinga activity done just tick
So basically for me, it began with us also. It began with us. We shouldn't have participated in this selection, for lack of another word. We shouldn't have. Now that not wait about mugenkofu mugana amazina, hey, mukabetwa wangantule. If you can't organize, in fact, if it were me, people should be organizing for 2026, or organizing for 2023, and organize, even if it meant calling for appraisal, a peaceful one, do that, run. Simply, if you want to know that this thing is about batono kuliamu, jechi nabagambye mu my simili jenabawadde nti ogusaniya bagenda bakutega akatungu bokakwata nga isawe nani ngenda kulumba neche ekifi bokati bocha akagaya nga basembeza ekisaniya kati mwagala kumanti abantu bamwe ba mudulu waveewo omuntu mwagambye ti mwategedde buli gubalonzi talayira ogenda kubulira. On the 14th day of January, olunaku lwatuleetera new faces in the parliament. I really want Mr. Norman okutunulira abantu batuwadde mu parliament and then comment on the quality of debate that we are going to have in the parliament year 2021 up to 2026. No, by the way, they will do wonders, and one of the wonders I'm expecting, they will do wonders. I can highlight my word. One of the wonders I'm waiting for is, first of all, to ask for a salary increment. That's one of the wonders that I really expect of them. It's going to be a very good wonder. Another second wonder that I'm expecting of them is that they're going to make a very good wonder to raise the money from 205 million to approximately 300 or thereabout money. That's a wonder. Because you have been walking down in that's a wonder. And another wonder they would do, as we have already seen, corridors. You see those corridors help people, by the way. And you guys media houses help people. So they will do wonders. And that is what I expect of them. I do not expect, with due respect, very few, I don't expect sense in this parliament. You have that whole nest full of 527. First of all, you even pity Kadaga should not have time. Unless in the parliament here, I'm going to have session. Segirinya negundi, ne Dr. Hilda Mainabalala. Mujja mujofe utaya n'abalani bannamwe mujja kujjanga bwamanya lwakubiri olwokutaanu segona n'aba nsemuju n'abana mujje ku lunaku olulala kati tufune ebirowoozo by'abantu tufune n'ebyabali kulwaki baba tebatula nze ngambe ati parliament nene lwaki bano bagwa no ebadde example yati ekizibu kya mubagala kumpanda bigambo mukamwa nze ngambye tujja kufuna amazongoto nice and lovely no bangayina nani mulala n'eddoboozi ly'ekyebantu MP2B now he's an bonga ba Monday but no kuja kulwa Sunday so that they have enough time to prepare, because I can assure you, and this is with due respect guys, you need a minimum of 5 years to train 70% of the legislators. You have to understand the basics of legislation, a minimum. And ngo bakeza mu kirasi era by the way Kadaga ntiyambe na ko extension wakati chipane ako extension wana manga ku national theater basi classroom bakere ku macha bateke mu classroom to learn legislation bakrosinge badeni waguru 5 years. So basically these guys deserve like 20 years in parliament. The first 7 to learn, the next few years to legislate for me. Tutunoli that tugenda kubeera ne 527 MPs. How big should our parliament be? According to you, we have even when I have been given an opportunity to also discuss with other people. First of all, let me tell you this: at a minimum of 25 million per head, who sits per head that sits in that parliament, mubali million 25 at a minimum. But tubanga tuyina ababaka nga bwe badde ngeri mubina nga baabo twale tufulumya obutabalika trillion 6.5 trillion to take care of their just salaries. Tubaze motoka tubaze allowances ne basibe ebweru nga just payments basigning pa diem n'ebirala. Kati bamaka fananyi oyina parliament with your GDP. It's not good to debate these things of GDP. Okay. Ku bwavu bwa mu bwanga lya mu bwavu bwa mmwe nti mugenda kuba nti musasula abantu abaka 527 mwe batyo. Tusaana parliament, and this is a personal opinion, tusaana parliament y'abantu ekinene ennyo abantu bibiri batya tufune upper chamber and the lower chamber nga tulina parliament y'abantu retired justices, civil servants abategeera bakyalina mwensa bo badde waggulu bano mwababuukira emizindawo ne mugyeyo kuba mwemekuba eŋŋuumi mudde wansi
mmalo okulwana bye mulwana mwewe mule mweyambule mwekunamire mukoleki baduwa gulaga nti mwategedde ono obuvubuka yes bwo bungi yadde weekubye emizindaalo nabadde muko n'ensonga you get wali waggulu tukkaanye so you to incorporating zitwalibwanga mu maaso nga buli district era tulina kuddayo ku nnono nga bwe byalinga nga mina districts Uganda esana n'enyo districts 5 nga buli district efulumya abantu abo akikira abakyala n'akikirira omusajja n'omukazi ofune parliament se bantu 10 abo if districts are 50 then eri waggulu muleeta abantu abayina ensa not every retired justice or retired whatever inensa ojja kuleeta kama kube balayi oleete busimanga retired justice akubeu kavuma kube miranga sira ne civil society civil service rather public service mulina okujjamu abantu abawumula nga bayina ensa the likes of Ogola, the likes of Dani Murika, the likes of that cream. And by the way, that house deserves also a special representative of the business community. Because the economy is in the hands of these Sudanese, these guys, okay, those rich people, the businessmen. Instead of having their cliques of Kwagarana, it does have maybe a representative in the parliament because the taxes and all these policies affect them than any other person, which I am sure with due respect, Mr. Mazongo, you will not understand these things. Let them have their own Bagambe Gunomo. So, because who represents them? Because why would we have a parliamentarian to represent Abazei? No sanga toina muta representing the business community. In my view, this is a personal view. Yeah? So for me, we would rather substitute because already we never move. By the way, we recruit army every day. Musei. Prime Minister, Musei. Speaker Kadaga, Musei. They are overrepresented in that house. The business community, in my view, should be there. Should be there. So a parliament of 200 maximum, Gatwina parliament, Sibiri, the lower chamber and the upper chamber. To me, in fact, as we move along, to tell you the alternative policies for the Twina, to parliament, but ministers in Kanawa, how do you have 100 and something advisors? Excuse me, are you my advisor also? He even wonders whether. Mr. Norman, do you subscribe to any political party? As of now, by the way, no. I had wanted to. I believe in the ANT ideology at a personal level. Yeah? But you see, when you say subscribe, it's like, do you do their work? Do you preach this gospel? I haven't. I'm trying to continue studying them. And even if I can't be a shock, ba agency beerwengo bawambibwa bagwa mu lwero olutindo lwali guddemu. So maybe he will have some answers. But for now, I am concentrating on to building a non-partisan movement. Yeah, because and so that when this movement, by God's grace, not if, when this movement is likely to ever take power or negotiate or have power, then you can go into digging going into the nitty-gritties of the political parties. Because I think from me, it's a personal opinion, Ugandans do not understand political parties. Do you know why? That is why I am sure, save for Chagulanyi, he's lucky. Yeah, he's lucky with his noob. But muwe mubiri abiri mukaga. Umbrella n'abantu. Aja kubanga Chagulanyi wana wangu dega MP wa good. It means people don't understand political parties. For example, wafe Mayugi. Yes, since the district number. Yatafunyemu MP. Ah, very good. The district number yonna. Yakuya Museveni abala bonna. Yafunyemu MP. Na what domulemanga MP. So you get that about Chandibade. In fact, one of the things would also in our view, in our movement, that we believe in is parliamentary democracy. So that on our ballot paper, we just have umbrella, bulb, sumuduzo. Olwokubanti tuba tumaze okubategeeza political party policies bwezitambula. Gojje Farida oba Arnold otikingenze ku foreign policy bano bagamba ki? Ku business and taxes na policy yawe gamba ki? Otikinge umbrella. Omulundo ogu. Nebino wano umbrella nyumidde ate wano sikitegedde nonye kibasi. You do not understand what political party democracy means. Multi-party democracy means. Very good. Afuuke president. Naye mukakwakulizo nti fenna nga tuba tugenze mu parliament bw'obanga okola government ebeera ya kintabuli. See, the winner takes it all. It is so stupid. Nti kibeere kati for sure it's very stupid for Tibuhaburwa. Of course kati ne baba wa ministries tibasobola zitwala kwanga tekina makulu. Naye it is very stupid for that man
that man with the hat okunonya cabinet His Excellency. Yeah, his like you put it. His Excellency. He's not your president. Yeah, yes, and this is a personal opinion. I think atana nkuba nti ministries zino zandibadde zigabanibwa according to the representation in parliament. You get? Nti bana basize but with this share ngaida bola baku shadow cabinet nti it's mandatory people power no egenda kulonda leader of opposition ne chief whip mandatory tibaina kuva walala. So kyandibadde nti bwemumala okuwangula akalulu kano mutuule NRM mwafunye bameka nti 5 okay gukwatira awo because kituyabako kuba ne ebirowoozo ebyekintabuli kubanga bw'ofuna abasi katon okay with respect bw'ofuna nga katonda n'akuvamu nakuba omuggo n'osanga gwe abayise bonna bakajja bangu nga tebategeera kitegeeza kufuna cabinet nina bakaki abatategeera ne kati bakuyamba n'ogamba bafunye bakajja bangu 4 kali n'omikisingamu n'abategeera nga 10 n'okola ekintabuli oba oli awo eggwanga etambula. That's why our country is being messed because abantu ab'omululu bonna beggalira mu nyumba abaluvu nga temuli mantu abakuba ku mukono ne batulia. Mr. Norman, when we but wabeera ne Nana mu Africa, an activist, I think you know her. Yagamba, as you activists, you also need a member of parliament. Do you agree with her? At a personal level, and Nana, you could be watching, she's my friend. As Norman and our movement, we don't need one. Why? Because you see, we are trying to fight the bigger crowd, in fact, the overcrowded nest. Administrative costs. And then you add more. Because you got Charlie, how? Nobody black again, that's cheeky. But you know, Mariza, neighbor Kunja, Veyomus Gambe, the matter getting engaged, Changa, Muan, Missing. Nothing to go on. So, Justice Kanyamba, Chogayama, no. I think it's not even fair. Never can do any parliament, legislator. So, we already have a big house, a heavily costing house. We cannot stand. In fact, we are looking forward to reducing that house to becoming a smaller and manageable house. And how can this work out? It's by convincing people, moving around, and we have a new constitutional order. District Satanu. Ba MPs babi even as we became constitution tufune aka administration nga katono nenga kaluma chovola military sibanji ne akakofira kamuka chankalanye wakiseka usebo okusinga bi LDO enkuyanja bi LDO ngarunana you know ne wa military ogu so meaning there is some bit of quality you get so get a smaller house very small kigereze ku military and vis-a-vis LDO and crime preventers a job kofira ka ready itanyenga we are so have a smaller and manageable Mukulembeze yabadde agamba nti well Uganda is tribal kwelonze overwhelmingly nelonda color ya red ne tulaba at the same time yellow yabadde overwhelmingly voted in western and northern Uganda, then eastern never mixed nti blue yellow red. Omu atana amana agamba nti okay balonze nnyo ready mu Buganda naye tunulira quality y'abantu be batuleetedde what determines quality and olibaga quality aba ategeeza ki mu opposition temukyalina quality oli okubagirega nti temwalese bakulembeze mwalese last time Kivumbi yayitamu ne Kiwulenge mwalese biwulenge. To begin with, I have read about His Excellency Obote. And I realized and found out and on record that he was a smoker and he would booze. I have not read somewhere that Your Excellency, our president. Yeah, you're right. And yours. As direct. Yeah, Nanti, repeat the word. You said? Huh? The president you used the of word? The Republic of Uganda. I'm a Ugandan, our president. Oh, you are ours, yours. I have not read somewhere that he drinks. But I would assume that he had hangover by the time he said nti bana watu ya tribal. Maybe to correct this literature, Abaganda sibe balonze, Buganda ye yalonze. You get? Yes. Si Abaganda be balonze, Buganda ye yalonze. Kitegeeza ki nti yo Buganda mu ndaba yayo ey'ebintu yalabye nti Chikofi ono taina wajiza, which is not bad. Ya baffe oyo omusajja okumanya taswala
bwe bagoba mukulu Kyagulanyi Werushere. You see, it's not being tribal. Omulalo Abahima. It's a tribe. It's a tribal and ethnic group. One of the two. Nange jendi abiru jetuli. N'abakiga jebali, n'abafumba jebali. Kati yaba bwe bagoba abantu Erushere ne bagoba Bobi Wine tekwali kusosola. Koko tekwali kusosola. Atakwali. Kuye. N'ekyokubiri yabaffe bwe Buganda as a region bwe yalonze ba MPs n'abalala ne yera NRM yalesemu abakongo. Hidamani Muganda. Geoffrey Rutaya. You get. Era ba withdrawing Baganda bannabwe bala bamu tebalina mugaso babbi bubbi just bibulenge ne baba replacing n'Abaganda ne balowozezza. You get. Onyeko, is it Nyeko? Ono mwana ya wangudde Ibrahim Kasozi side ze Machindi. Muganda. Ne bala benti yajja bakolera era ne bajeyo wa opposition munnabwe. Era ne badde nakawa ne bajeyo wa opposition munnabwe kabaziguruka. You get. Ne badde wala ne bajeyo wa opposition bannabwe. Ngabala abantu bobano okay tebatukoledde katekemu wano. Era ikanashuwa bwe batakole. Era bajja kudamu tewe unyo omulundi omulala nga era babajeyo. Kati bali bajeni basaya bayina aremu ajagamba kimaka tebasosodde. Ali ba mwana wa mama. Ali ngambo okwongerako ekigambo. Kati mnayigana weyebuuliza bucyango oberawo. Nina 35 kikatirize. Museveni oyinza okubanga omusingako emyezi obukulembeze bwe. Oyinza okubanga obusingako myezi. Ndwa 85 mugomwenda ajja 86. Kyengamba nti omusingako emyezi. I was around 4 months or thereabout. Tolinayo kalungi. Kogamba nti weewaawo ebimu bibisoba nga omuntu omulala yenna ayambala omubiri naye mu kino alina credit. No jebiri sagala kufuuka ngati abantu abala batabira opposition. Ekisoko n'omusajja weyajira yagula ekitande wandege kata kyasobola kigula ekyo kirungi takyasobola gula wandege ya ekirungi kyekibuuzo kyo togambe side yangi just ogambe ekirungi ati ekirungi just plain so kan answer mu plain yakyo. Museveni aine bingi ebirungi ku side ye byakoze kyasobola okubba ne mutamunyega n'abakuba amasasi n'agamba ajja compensating ku side ye birungi ye ng'omuntu. There's some things he has done, he has achieved he has achieved at a personal level. Aina convoy motoka na ibyo birungi bina he has achieved. He has achieved. His father RIP Kaguta had a grass hatched house kati olaba wali wati magana ekyo kirungi has achieved. Niyo mutana akubuuza okay at a personal level have achieved, has a country achieved? Because you see between me and you Arnold and those people who want to pretend that they don't see the problems, and the more you close your eyes in a pretense that you don't want to see the problems, I can assure you the problems, the more the problems open their eyes wider to see you. Ndugoko mukuzibiriza maife tungatali bana bato twazibirizanga ngogenda okola susu mbu olwobusiru bwaffe mutagala otulo tugende no zibiriza no tambula ne rabo aya tugenda tukuvaamu just bozibiriza because closing your eyes doesn't necessarily mean mufunyo otulo era kati nze twayinawo omuntu yatuyambange waka abaana bagana ngweba kumwe kyakola nga basiga ekizigo kishanti n'abakwata amaso n'akagatta mbuno bebake mu amaso gazo bebake so nenga ni made nga wali waka nga ye strategy kati Museveni strategy yokulwanyisa yokutereza eggwanga bwatyo yaja kugamba mufunyo otulo kati kyagamba okugala inyumba ne mugenda mu kisenge kyagamba mufunyo otulo mwebase mwine emirembe no you can be in the house ninga omutwe bati batugamba nga ensingo yomwe tebera muki tebera muguma ebe bero nyenye ensingo nyenye omuntu bwokubenga lukimu biro saka mu taxi you know nga bagera bokka kati mukulu Museveni strategy ye okutufunisa otulo eringa yoyo made waffe yakwata ngebizigo nabisiga abana maaso munda maaso gazitowe nga bwagagata kati begega ngama mu mwana muyebase. I mean, so literally that's how Mr. Museveni is trying to, that's how he thinks he's constructing this country. Because for me, I like Gashumba, I like so many. I think purposefully Museveni, yakobo okubera owomugaso. To me, with due respect, Museveni and your people and your Boutiquers, nti yakobo okubera owomugaso. Kyendanga mu mukaaga. Ne buli lunaku yeyongera bambi okusereba buli lunaku, but also some hopeful words, Mr. President and others. Nti bana Uganda, they are so forgiving. Era boli ewayo nogamba
gunsinze nga abakatoliki mbaga mbeko bekikode gunsinze ne gunsingire ddala basobola omusonyiwa surprisingly and the country goes on basonyiwa moyi basonyiye bangi so they can equally forgive him and the country moves on kino kyakuwalana tetumuwalana tuwalana bikolwa bye nga tulagana bibuzo ko tukunze ko obudde butwala akayiri gombe singa President Museveni walero omusinkana gwenga activist era non-violent movement building trainer kiki kyomugamba tu singa akuyita nagamba for so many years obadde you've been criticizing or maybe advising pinholing my way of working naye njagala nkuwe ministry ogufo tukolagane ffenna kifo ki kyewali agadde era oli mwetegefu okolagana naye ekisooka kya byonna singa omusinkanye lwali I was born a proud person, progressively and purposefully proud nti during obudde bwaffe nga activism ayitiridde awo abantu bakimanyi ne baministers mukimanyi abakubanga amasimu osimanya ngono kwarakwara wa iso bangi mubimanyi era mumanyi bina bagambanga nga movement etwayagala ekikiro omusajja omuntu bamugamba baretiringe baveeko nagamba mu byenjogera sibitegeera nemugamba mbitegeera byetwogedde muveeko n'abaana bato bagende mu gavumenti bwe yakugamba nti yangamba musiri Yesu Kristo era sobola kutuusa ggwanga ye nemugamba newe mba ndivuddewo ebigambo binandika n'ebikolwa byange babisomako mu byafaayo vis-a-vis ebibyo nitwawukana nga babigo so ekyo kisooka kya byonna at a personal level I can't work with Mr. Museveni because he has nothing to offer taina kipa kyayinza ku offeringa ekyokubiri takyalina kipa kyasobola kyasobola kuteekawo ku mmeeza okunsikiriza takiyina so tetusobola kukolagana naye at all singa omusango olwaleero akade katwala singa omusango olwaleero ebbanga lyomaze nga omulabamu ebituli tikyosobola omugamba nti bannayuganda beetegefu omusonyiwa n'olw'ensonga eyo yeetikule omugugu gw'ebibi bye aguweeyo tumusonyiwe abaana be n'abazzukulu be bafune emirembe mu nsi eno Arnold n'abatulaba teri mugugu gwa kibi kukyasinze kuzitoowerera okukkirira okkirira ezira kumwa naye nga n'omuzimu gwo gubeera gwekyanga nga tiwina mirembe nti bw'olaba ekyali e Iraq nti omusajja n'asaanawo ndo yasigazawo bawalabe baba babiri bokka you get sirakuba nti Saddam Hussein yakoze bubi nnyo ebitayinza kumusonyiyibwa naye awo lwakituukawo bw'olaba ono omwana ono omutabani we gwe bataddemu naye amampaati agegoloza omukadde nga n'awanvuwa Muhoozi engeri gyaddamu Bobi Wine n'omutunuya neweewuunya n'okwewuunya oba omutwe gwe aba agusulise nga typing ebintu oba olaba bimutabipingira so obwo obukyayi bw'Abannayuganda bwe bayina ku sayidi eri eyaba batulugunyiza tebusobola kuvaawo nga abuyimbyemu omutwe tavuddeeyo kwetigukula mugugu gwa kibi nako tusaba kumusonyiwa gumusingire ddala mirembe amiina mulukwakwayo tulina wano ebibuuzo Rogers tulyahabwe LDUs wouldn't be necessary if we had the will of the people other than individual ambitions informing our decision and the future. I need to Scovia. What is your comment on activists who end up contesting for political offices? Katoto Musimi watching live. Rogers, you have na agamba. That is a serious idea. Don't you think incompetent legislators will take offices by virtue of their parties? How do we ensure competent representation in the multi-party democracy? Arnold, you're becoming another Museveni here. Kindly, simanyi bambi tusaba. Wachi mutweda chika 10. Kulo bulungi lw'eggwanga lino. Arnold, some ekibuuzo nkiddemu tontwala speeding eri ya Museveni. Tulyahabwa alina ebibuuzo bibiri for now. Soka kimu. Agamba. LDUs wouldn't be necessary if we had the will of the people other than individual ambitions informing our decisions and the future. That's a comment. In my view. But nabuuza weyageredde ku nsonga yogamba nti tulonde babaka ba parliament then besorting eri waggulu nga wano olonda just symbol nga tumaze okwempawaringa parliamentary democracy nti oli alaba balubu nalaba ekisumuluzo nalaba umbrella nalaba bus natika butikinzi kati wagambira
That's a serious idea. Don't you think incompetent legislators would take offices by virtue of their parties? How do you ensure competent representation in the multi-party This democracy? is it. Who is who? Rogers Turiahabwe. Okay, Mr. Turiahabwe, this is the point. Over Uganda, kambaterezi mbamputuulire bulungi. Twetaaga emyaka ng'etaano. Because nayo process. Ng'era Museveni bwe yasooka n'atuwambako emyaka 10. Sebo n'agezibika ku bwereere. Omuyayi omulaba. Omusajja oyo omuyayi baki. Kuba 86 yatutwala kayiringito paka 96. Eje 10 nasooka twi. That's why okumanya naye bantu mwe muli babbi. That's why they say mbu swearing in 6 feet. Tebajje balagiri. Bambi mubana batubuzabuza mu bitabo byabwe bawandiika. Batulaga Museveni yakatufuga emyaka aga. Nenga bwamala okyo ekisajja kubaaga. Giri 10 gye yabba abaye tebaginyegako. So we need a minimum of 5 years. Fena today to a sorting every political party efune platform a campaigning etegeeza abantu this is our policy paper. Kyetukkiririzaamu. Bwe tumala okukitegeera nja kuzuka ku macha nga mmanya. Very good. Is incompetent. Tutusindika balubu oba kisumuze kwa police eri lati kadijukira ne bano be musindika. Gumanya abageza bali mu parliament birowo ki baleeta Museveni n'abikola. Because it's not the NRM ideology. If the ideology of a party is to develop a country, even when you have a piglet representing you, that's why he tells you, even when you bring some, yes, you remember what he already says. You get. Kati bwechibanga, by the way, bwechibanga nga muyina policy as a party, this is our stand. It doesn't need obani, it's our stand. That's why institutional building is far much better than individual building. So Turiahabwe, Rogers, we need to do intensive civic education, not by the Mompa dynamics, not what most of the civil society organizations are doing. It's not diversionary. Nti olokuba bagenda bawayo bowahold bajja that civic education chankalanya mulonzi natandika kubanja civil society ne NGOs bowahold okusinga okujibanja omukulembeze. So the civic education we are doing is not serving us a purpose. So we need to teach people how political parties work and they believe in them, not in individuals. I need to score here. I hear you well. My suggestion is that activists should stick to their role as activists of calling out people in authority or in politics in order. Nabuza, what is your comment on activists who end up contesting for political offices? I think Scovia is she's both right and wrong. I don't want to sound like Rugunda who said all of you are right and all of you are wrong. One, well, Amuganda gamba ajita tajiwomya. There are some places where activists have served. For some reason, why we also need to have a selected few is to do it by sampling. Arnold yali achikuba ku street. Mumulabe bwagenze yo byakoze. You get, because we shall not also continue lamenting. We also need by sampling. You should underline the word. Sindika yo kati bwoga no kola. Today tugambe nebano tebayina makulu. Tugenda kubeera because mutaja kubuuza and then what? Maybe for some reason, for me, I would advocate that activists should also bagendeyo. They prove to us, isn't Malema doing some good job in South Africa? Scovia should be recommended to watch Malema's performance in where? In South African Parliament. And ebibuzo bingi naye kalesoka kaleka kuba abantu bo muri banji comments nyingi naye niwamanya patience I'm just enjoying regardless the poor network. Oh dear. We watch Uganda chinyuma naye nakugamba mugambe muja kunkomya atuja kukomya naye YouTube chemanye by the time umnaja bya nabere clear so YouTube ubango laba network tutaganyiza muduka misinde ku YouTube naye nakugamba like chebika engeje yogeramu to abantu chitibwa abayisamu rugayo kubabu agambe. However much the president may not be liked, he deserves respect when being addressed. Otherwise, I'm a young the show. Why do you respect elders? What's her name? Is no one man your patience. Patience, dear. Wherever you are, first of all, I appreciate your credit to watch us.
if I have hurt you by disqualifying your dears, I mean, I'm sorry, but to say, do you know, abana otana okuyisaamu amaaso omwana bakusanga ng'oli semaka ng'ogaayo ekifi odduka ne bakugoba emisindo bwana bakugoba taata tuwe ku mmere taata, you know, bana okuyita taata bajja gamba kitaata. That's why if you are an abusive parent, abana bwojja balya cover, you get. So for me, I call him Tivo Haburwa, and by the way, she's Patience. Patience should know one of the things ebyankubye emiggo, by the way, kuyita musajja oyo Tivo Haburwa, by the way, naye Katonda ono guys osabanga n'owangaala ng'okuyita mukulu Museveni Tivo Haburwa nga bakubuuza walijjawa. Make research, find out between zonawe nikira katabako answering the master said it is even there nga yeyitanga Tivo Haburwa, you get. Naye ng'okukyogerako nti gwe wakijjawa omunno gwe omusajja Tivo Haburwa okukyogerako bingi. Amazing. I think the incompetence of the new legislature, it will be a lesson to the NUP in that in 2026 they can organize and get the cream for representations. The voters or people who believe in the party should at that time vote proper. The disadvantage, Arnold, is that ketwasindiseeyo poor, okay, not all of them are poor quality. Ketwasindiseeyo bano bwe banaakola obubi ate abantu bagenda bajjamu essuubi, bagenda bajjamu obusigamba you get. Kati omuntu bw'anajja nga quality naye ng'ayina obeza kisumuluzo obaaki bajja kuba tebamukkiririzaamu because of the precedent. Tweyanza nnyo ndowooza nga tuwunzika Brian Magatu kweyanziza nnyo okuva Kakumiro, Ssenabuli Abbas weebale nnyo obaddeko nnyo, tulaba omukulu David Sekunya gwe ate simanyi ng'ennyo sobola okwebazaamu from day one gwe obaddewo nnyo, tulaba Mutale Farouk Hussein weebale nnyo, tulaba Maxwell Daniel weebale nnyo, n'abatale ku YouTube tugenda kukugira ne list naye ate mwe muli bangi nnyo nyini ddala nti mubaddeko nnyo era mutugobera. Tuyanze nnyo tuyanzeege mu bugambo obusembayo agambo kamu bubiri mu sekondi 3 akalekekanga kuba tujja kuzza naye twakastabilize kuba kirabika abantu bakwagadde olina ensonga nyingi naye for now agambo ko mu sekondi 3 nyigiriza olabe nti otuwunzika ensonga enolwaleero. Kamera ate ebigambo bino bikulu yandi ntunuddemu. This is it. One, mugende munasinga ebiwundu byammwe. Opposition, you should have begun to sit as a team on Balangira results. Saturday. Meeting yali ino soka yali ino kwa opposition. Ngatabakiza kutuula. Anti ekitundu kitegedde oli munamawulire. Ekyokubiri, bavubuka mmwe tubakooye okugamba gavumenti ebayambi namwe mugiwa omusolo. Lwaki gavumenti mugirinda mu mirundi 3? Mugirinda mu campaign ebawa omuceere, ne mugirinda ng'egize basoloozaako omusolo, ne mugirinda ng'ebakuba migo kubakwata batwala ku poliisi. Ali wa mwana wa mwana anangamba okugenda ebigambo naye mumpamu kusange mukomyewo abantu abamu bakomyewo. Social movement tugenda kukomyawo osabye ate n'abakutulaba ne basaba tugenda kukomyawo tujafuna olunaku nga network stabilizing tukomyewo. Farida Bikobere is my name. Mukose n'omwami Mukose Arnold Anthony. Obudde bwampiseeko dda Jelima ya Mukibi yabadde mu control room. Kato tumusime yatuvuze ku kubo sisukawo tusinkane olunaku olw'enkya obudde bwabwe bumu. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk.
with our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh perspective designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok.